Está na hora. Quando, quando vais de carro, nada te pode parar. Quando vais de carro, nada te pode parar, exceto o para-arranca. O para
Som, teste, som, teste, som, teste. Som, teste, som, teste, som, teste, som, teste, som, pá, teste, som. Dois, teste, som, A.
mas imensas na área da mobilidade. E eu sabia que estavas no TIS, não é? Mas inicialmente estiveste no TIS, ou não? Eu fiz confusão. Foi sempre na TML. Peço desculpa. Estou bem cá em cima. Lá ao fundo. Então agora vai iniciar agora. São só lá embaixo, no piso 0, ou em todos os pisos. Há aqui no corredor, na área do corredor. Olá. Agora tens que ficar. Sim, vou. Posso... Vamos dar início à sessão, pelo que pedimos, por favor, que ocupem os vossos lugares. Recordamos que este evento será filmado e transmitido em streaming. Dado que algumas apresentações decorrerão em inglês, será disponibilizado serviço de tradução simultânea entre português e inglês. À entrada foram entregues os equipamentos de tradução. Caso ainda não tenham requisitado o seu e necessite, poderá solicitá-lo junto da Regi. Cada equipamento está associado a um registro individual do utilizador e deverá ser devolvido no final do evento à saída. Em nome da Transportes Metropolitanos de Lisboa, damos as boas-vindas a todos e agradecemos a vossa presença. Vamos iniciar a The Ticketing Conference, que pretende ser um encontro dedicado à inovação e às boas práticas em bilhética internacional. Num setor em rápida transformação, esta conferência será um espaço de reflexão e partilha, onde especialistas, operadores e líderes da mobilidade irão debater o futuro da bilhética, explorar experiências internacionais de referência e apresentar soluções que estão a tornar os transportes mais inteligentes, acessíveis e centrados nas pessoas. Para a abertura deste evento, tem a palavra Faustino Gomes, Presidente do Conselho de Administração da TML. Vou começar já aqui com o problema com o microfone, não parece que funciona. Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem connosco nesta conferência. É um prazer ver esta sala da forma como está, sabendo nós que estamos a transmitir também em streaming e, portanto, houve já pessoas que fizeram a opção por ficar logo em casa. I just want to say thank you to our guests. It's a pleasure to have you with us. Eu vou falar em português porque há tradução e, portanto, queria-vos só dizer que a primeira parte é algo que eu vou partilhar basicamente com os nossos convidados, porque eu espero que todos vós que estão nesta sala saibam exatamente o que é a TML. Mas, portanto, a TML
quer dizer, Transportes Metropolitanos de Lisboa, nós fomos criados em fevereiro de 2021 para corresponder a uma visão dos autarcas da área metropolitana e do governo, que foi expressa na primeira cimeira das comunidades das áreas metropolitanas, que foi feita em março de 2018, para a afirmação das áreas metropolitanas, e isto é fundamental, para a afirmação das áreas metropolitanas enquanto autoridades de transportes, com múltiplas funções, para olhar para todos os operadores e para todos os modos. E esse era o desígnio dessa primeira cimeira, que nós temos tentado vir a cumprir aquilo que foi determinado nessa cimeira e que, portanto, é um passo que estamos a dar neste momento no sentido de concretizar parte das coisas que foram definidas na primeira cimeira das áreas metropolitanas. Nós somos 100% detidos pela AML, pela Área Metropolitana de Lisboa, e foi muito claro desde o início que nós tínhamos um foco. E o foco é servir as pessoas. Eu diria mais, servir bem as pessoas. E esse foco foi-nos logo determinado pela área metropolitana e que não há dúvidas nenhumas de o que é que nós temos que fazer e a quem é que nós temos que atender. Mas esta interação com as pessoas passa muito diretamente por duas marcas que temos, pela marca Carris Metropolitana, que entrega o Serviço de Transporte Público Rodoviário e que entrega também uma melhoria muito grande da oferta relativamente àquilo que existia previamente à Carris Metropolitana, e a marca Navegante, que é a marca que entrega um sistema tarifário muito mais simples daquilo que existia, mas também entrega um suporte de bilhética muito mais simples, e é isso hoje que vamos falar, sobre os suportes de bilhética, sobre a bilhética em si, sobre os esquemas de bilhética, mas esses sistemas, esse suporte de bilhética é muito mais diversificado do que aquilo que havia e muito mais adaptado aos vários segmentos. E, portanto, temos aqui esta lógica destas duas marcas que não são empresas, são duas marcas, e estou a olhar para os nossos convidados, que é a marca Carris Metropolitana e a marca Navegante. Mas, indiretamente, também interagimos muito com as pessoas. Interagimos muito com as pessoas como na nossa função de elaboração de estudos, na nossa função de realização de projetos, na nossa função de criação de documentos de referência, enfim, na nossa função de planeamento, na nossa função de planear, mas nós não queremos só planear, queremos planear e queremos concretizar o planeamento. E, portanto, essa lógica também impacta nas pessoas e é para nós muito importante. Indiretamente também, através da cooperação que temos com as diversas autoridades de transportes e com entidades terceiras, queremos nós acreditar e acreditamos e achamos que é verdade. Quando procuramos soluções, também estamos com essas entidades a entregar valor. E, portanto, é nessa lógica que a TML foi criada, é nessa lógica que nós nos movemos. Eu referi que a TML foi criada em fevereiro de 2021 e, portanto, nós temos 4 anos. Somos uma empresa muito recente, mas que acho que é importante dizer isto. É certo que estou a julgar em causa própria, mas posso dizer que, felizmente, fez muito. Nós gostaríamos de ter feito muito mais daquilo que fizemos, mas felizmente fez muito. E, sinceramente, acho que superamos aquilo até que eram as nossas próprias expectativas, daquilo que era possível fazer neste período de 4 anos. Naturalmente que nós somos exigentes com o trabalho que fazemos e somos exigentes com aquilo que temos que entregar e, portanto, achamos sempre que fazemos pouco. Mas quando eu tentei olhar para aquilo que queria destacar neste momento do que era um primeiro balanço destes 4 anos, que estamos em fase de balanço, nestes primeiros 4 anos, tive muita dificuldade em escolher coisas para vos dizer, para além das óbvias que vos vou transmitir, mas há muitas outras coisas, felizmente, que fizemos e que foram passos importantes na concretização desta ideia de uma autoridade de transportes mais forte, uma autoridade de transportes que entrega valor às pessoas. Na lógica da nossa marca Carris Metropolitana, lembrar a todos, há 4 contratos que estão a correr, há 4 prestadores de serviço e que no seu conjunto representam mais de 1.700 autocarros. É só para terem uma ideia da dimensão, mais de 1.700 autocarros, mais de 12.600 paragens, mais de 21.000 serviços em alguns dias úteis e, portanto, estamos a falar de uma operação enorme, que depois, em 2024, se concretizou em quê? Em 88 milhões de veículos quilómetros, com uma procura em procuras acima das 700 mil pessoas e, no total do ano de 2024, tivemos mais de 174 milhões de passageiros. 174 milhões de passageiros
é muito passageiros por dia, 700 mil passageiros num dia, é muito difícil de gerir numa área tão grande como é a área metropolitana e num modo que é o modo autocarro que transporta 50, 60 pessoas. E por isso, a dimensão dos 21 mil serviços dia, a dimensão daquilo que estamos a falar. E temos números bons para apresentar. A nossa procura tem sido uma procura crescente e sustentada. Olhamos, quando comparamos 2024 com 2023, é importante perceber que crescemos aproximadamente 24%. As pessoas dizem, mas isso foi o período de ramp-up, o primeiro ano foi 2023, 2024, ainda estavam a ganhar o benefício dessa comparação, mas felizmente a nossa procura tem sido crescente e sustentada. Quando comparamos o período homólogo entre janeiro e agosto de 2025 com 2024, continuamos a crescer a 2 dígitos, continuamos a crescer a uma taxa superior a 13%. E, portanto, estamos a crescer, estamos a entregar algo que as pessoas necessitavam. E isso também passa muito por aquilo que tem sido, às vezes nós não valorizamos isso, mas tem sido internamente a nossa capacidade de adaptação da rede às necessidades dos passageiros. E quem gera uma rede de autocarros sabe bem a dificuldade que é alterar um serviço que seja, porque tudo o que vem em cadeia, tudo que está ajusante de uma alteração destas, implica muito trabalho. E, portanto, esta capacidade de adaptação das redes tem sido fundamental e isso conseguiu-se com uma colaboração muito grande dos nossos operadores de serviço, para uma articulação, eu diria, diária com os nossos operadores. Eu diria quase uma articulação semanal, muitíssimo frequente com as autarquias, uma articulação muito frequente com os polos geradores, com as escolas, com todas as entidades que, no seu conjunto, ajudam a gerar esta procura que tem sido crescente e que nós queremos continuar que seja crescente. Isto tem-se refletido num indicador, que é o índice de satisfação global dos passageiros, como eles avaliam o nosso trabalho, como eles avaliam a carris metropolitana. E nós temos um índice de 7,2, apesar de não terem sido metodologias exatamente idênticas 2024 com 2023, nós notamos já uma evolução. O índice é 7,2 em 10, queremos mais, ambicionamos mais, mas 7,2 já é uma boa classificação, já é um bom índice de satisfação global. Isto também passa muito, porquê? Pela capacidade que nós temos tido de ter transparência naquilo que fazemos. E nós temos no nosso site, são coisas que às vezes não relevamos para fora, mas temos no nosso site a informação de como é que corre a nossa operação. As pessoas podem perceber qual é a procura instantânea que estamos a ter naquele dia, podem perceber como é que está o funcionamento de uma determinada linha. Tem informação, tem indicadores globais e indicadores linha a linha de passageiros transportados, da taxa de cumprimento daquilo que são os serviços. Ou seja, nós temos um serviço planeado e aquilo que fazemos. Nós temos isso no nosso site e as pessoas podem ver, podem ter essa confiança no sistema. E esta confiança no sistema, algumas destes indicadores em tempo real, permitem dizer-nos que aquilo que tem sido o percurso que percorremos até este momento é um percurso para continuar. Mas se fizermos isto na carris metropolitana, também fizemos coisas muito importantes no navegante. O navegante eu diria, uma conquista que não é da TML, porque o navegante surgiu nesta sua configuração em abril de 2019. Quero acreditar que nós ajudamos nesta consolidação da afirmação deste título. E hoje é incontornável na área metropolitana que o navegante representa a esmagadora maioria das vendas. E, portanto, nós hoje temos cerca de 1 milhão de clientes diferentes todos os meses e temos uma base de dados com mais de 2 milhões de passageiros, ou potenciais passageiros, que podem vir a utilizar o navegante. E, portanto, há toda esta força de servirmos por mês mais de 1 milhão de pessoas, ou à volta de 1 milhão de pessoas, e termos um potencial de 2 milhões que nós queremos que cresça. É importante referir, a área metropolitana tem 2,9 milhões de pessoas e, portanto, nós já estamos acima de 2/3 daquilo que é o potencial da área metropolitana. Mas ele também tem sido, o navegante, um instrumento muito importante para a promoção da intermodalidade. Porquê? Porque com este cartão eu uso todos os modos, uso qualquer rede que queira, eu posso utilizar o navegante. E também tem sido muito importante, algo que é para nós, que somos detidos pela área metropolitana, fundamental poder afirmar. É que também tem sido muito importante para uma mobilidade metropolitana. Neste momento, quando comparamos os nossos espaços municipais
com uma área geográfica mais reduzida. Com o navegante metropolitano, podemos dizer que o navegante metropolitano representa 92% dos passos que nós vendemos, do total de passos navegantes metropolitanos e municipais. E dos 8% que restam dos passos municipais, só a cidade de Lisboa representa cerca de 80%, estou perdido aqui nas minhas notas, 85% são só Lisboa, e portanto, sem Lisboa, tudo o resto, toda a área metropolitana, no essencial, já percebeu a vantagem de ter um passo metropolitano. Mas é também importante dizer que foi possível, trabalhando com o governo e trabalhando com as autarquias, manter o valor do passe, o valor facial do passe. E desde 2019 até hoje, o valor do passe tem-se mantido em 30 euros no passe municipal e 40 euros no passe metropolitano. E poder-se-á dizer, não, mas isto tem o governo que tem estado a financiar. Não é só assim. Tem tido a dar uma boa ajuda para que esta manutenção aconteça, mas também, nomeadamente o ano passado, em que houve a decisão de não congelamento do valor dos passos, a área metropolitana, os municípios da área metropolitana, deram-nos a indicação de dizer, vocês, TMBL, têm que fazer um esforço de gestão, mas devem acomodar o não crescimento do valor dos passos. E, portanto, isso foi feito dentro da ajuda que o Governo deu na discussão do incentivo a mais TP e da criação de condições, mas depois há uma decisão política dos autarcas da área metropolitana a dizerem, meus amigos, usem o que tiver à vossa mão, mas dentro das vossas capacidades de gestão não aumentem aquilo que é o valor facial dos títulos, e foi possível manter isto. Naturalmente não será possível indefinidamente manter este valor, mas ele está mantido desde 2019 até 2025, e isso tem acontecido. E isso tem acontecido também, porquê? Porque tem sido possível captar mais pessoas para o sistema, e o captar mais pessoas para o sistema implica-nos olhar sempre numa lógica da melhoria contínua. E, portanto, nós estamos em permanente melhoria, nomeadamente no navegante, quer nas formas de aquisição. Neste momento é muito mais fácil, os procedimentos estão todos muito mais simplificados. Hoje temos que melhorar o procedimento das famílias, mas também com as gratuidades para os jovens, esse segmento tem vindo a perder significado. Simplificação de procedimentos, introduzimos a app, é possível carregar as coisas através da nossa app, temos vindo a trabalhar naquilo com as diversas gratuidades, a trabalhar no alargamento dos prazos e, portanto, dizer, isto já fica possível até ao final dos 23 anos e, portanto, é sempre possível ir trabalhando estas lógicas e, portanto, nas formas de aquisição isso tem acontecido, mas também nos suportes. E nos suportes nós temos vindo a trabalhar e a nossa ideia é prudência, e a ideia é a prudência, porque não vale a pena estar a anunciar coisas que depois ainda têm curvas apertadas para fazer. Mas, naturalmente, estamos a olhar para as lógicas do cartão bancário, estamos a olhar para a possibilidade de validação com o telemóvel e estamos já em testes quer de uma circunstância, quer de outra. E queremos, aqui para o futuro, olhar muito para o alargamento do conceito. Nós temos, naquilo que têm sido os nossos documentos estratégicos, chamamos uma coisa que chamamos o NAS, que é o navegante como um serviço. Nós achamos importante que o navegante, a lógica navegante, não o cartão, porque o cartão rapidamente vai perder significado com a introdução de novas lógicas, mas o navegante como um cartão para serviços de mobilidade. E temos tido a felicidade de poder, por exemplo, trabalhar com a EML no que diz respeito à gira, temos trabalhado com a Câmara de Lisboa e temos trabalhado com a Câmara de Almada no que diz respeito a parques, para uma lógica de parque and ride baseada também na lógica do transporte público, e, portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito. Na lógica do planeamento, que é a terceira vertente que estava a falar, tem a ver com a elaboração de documentos-chave. E nós entregamos, ao fim destes 4 anos, um plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável e entregamos também um plano de pessoas com deficiência. Porquê? Porque para nós entendemos que a mobilidade é uma mobilidade para todos. E, portanto, quer o plano metropolitano, quer a lógica do plano para as pessoas com deficiência, e nós discutimos muito se devíamos chamar ou não o plano para as pessoas com deficiência, mas depois achámos que a mensagem era mais forte e por isso é que a mantivemos. Embora nós acreditemos é que a mobilidade é mobilidade para todos e a todos implica servir todos e, portanto, implica servir também as pessoas com deficiência. Mas, portanto, nestes planos foi possível definir uma rede de transportes coletivos em sítio próprio. E é importante referir que é uma rede de transportes coletivos em sítio próprio. Quer dizer, uma rede dedicada, uma rede interoperável. Eu não referi aqui uma rede de elétricos rápidos, ou não referi aqui uma rede de BRT. Referi transporte coletivo em sítio próprio, porque depois o modo será determinado
pelas condições que queremos ter naquele corredor e até mesmo por decisões estratégicas que podem levar a que se opte por um determinado modo ou se opte por outro. Mas o que é importante aqui é ser transporte coletivo em sítio próprio, ser uma rede dedicada e naquilo que é importante, naquilo que for possível, ter a rede interoperável, ter a capacidade de outros modos poderem utilizar. Mas também estamos a fazer estudos traçados, estudos de procura, análise de custo-benefício para diversos projetos de infraestruturas. Também estamos a criar pontes com diferentes entidades, porque nós sentimos que muitas coisas podem ser resolvidas pela TML, mas boa parte das coisas nós precisamos sempre de outros parceiros e até nem somos nós os donos dos projetos, mas nós temos que ter o cuidado de dinamizar e puxar pelas essas entidades e de chamar a importância que esses projetos têm para uma melhor mobilidade na área metropolitana. E, portanto, nós temos vindo a fazer essas pontes para as diversas entidades, nomeadamente através de protocolos. Temos um protocolo com o Governo que nos dá algum empowerment para esta possibilidade. Temos protocolos com o Metro de Lisboa que nos dá alguma capacidade técnica de analisar projetos de infraestruturas no que diz respeito àquilo que tem a ver com o elétrico rápido, com os metros ligeiros. Temos um acordo com um protocolo com a TMP, que é a nossa congénere do Porto, para troca de experiências. É fundamental trocarmos experiências, é fundamental percebermos quais são os desafios que cada um de nós tem e as soluções que cada um de nós encontra, porque em conjunto representamos algo que é muito importante, representamos muita gente e muita procura que tem que ser satisfeita e bem satisfeita. Mas também nem tudo tem que ser protocolado, temos muitas coisas em parcerias de trabalho conjunto. Permitam-me só destacar a parceria com a Arco Ribeirinho Sul. Porquê? Porque associada à Arco Ribeirinho Sul temos o Metro Sul do Tejo. O Metro Sul do Tejo, transportes coletivos e sítio próprio. Transportes coletivos e sítio próprio é para nós uma peça fundamental. Como queremos desenvolver as duas margens do Tejo exatamente com o mesmo grau de desenvolvimento do Metro Sul do Tejo, é uma peça muito importante e, portanto, esta parceria com a Arco Ribeirinho Sul, mas também Metro Sul dos Tejo, mas também naquilo que é o passeio pedonal e ciclável que a Arco Ribeirinho tem que fazer e o olhar o Tejo, as ligações fluviais, que também podemos ajudar aí. E, portanto, temos vindo a fazer isto no que diz respeito à área do planeamento e à afirmação da TML também em outros fóruns, nomeadamente, por exemplo, como é exemplo aqui, termos a capacidade de estar a interagir com a Calypso, ou ter a capacidade de interagir com a EMTA, ou ter a capacidade de interagir com a ITP, mas também ao nível nacional a capacidade de uma coisa que nos orgulhamos muito. Dia 1 de abril de 2024, nós tomamos a decisão de fizemos a primeira reunião com as autoridades de transportes intermunicipais. Já vamos na 8ª ou na 9ª sessão, sexta-feira vamos para Chaves, fazer uma reunião em Chaves, estamos aí por todo o país a fazer estas reuniões e são reuniões fundamentais, porque são reuniões mesmo de partilha, em que todos nós dizemos as nossas dores e procuramos as soluções e fazemos sugestões de como melhoria e chegamos depois à Secretaria de Estado, chegamos depois ao IMT, chegamos depois às entidades que podem ajudar a resolver, a dizer, olha, nós vemos as coisas assim, até achamos que a solução pode ser por aqui, portanto, somos propositivos e isso é um trabalho que não é um trabalho da TML, é um trabalho deste conjunto de autoridades. Naturalmente, nós tivemos a responsabilidade de lançar o primeiro, mas logo no primeiro encontro ficou claro que isto era muito necessário e ficou claro que íamos todos puxar. E isso tem sido um trabalho que muito nos orgulha, porque estamos todos a puxar e estamos todos à procura das melhores soluções numa conversa sempre muito aberta e muito franca. Naturalmente, temos uma visão, não é? Nós temos uma visão e a visão é, primeiro que tudo, melhoria contínua de tudo o que andamos a fazer é obrigação. Isso já não faz parte da visão. Nós temos sempre que melhorar, temos que ter sempre esta lógica da melhoria contínua daquilo que fazemos naquelas 3 vertentes. E isso impomos, portanto, aí não há dúvidas nenhumas. Mas a nossa visão passa muito por ter os transportes como um instrumento fundamental para o desenvolvimento equitativo da região, da área metropolitana, sem distinção entre margens, com o Tejo como elemento de união. E, portanto, esta é parte da nossa visão. Isto baseado em quê? Num sistema de transportes equilibrado, em que o transporte público seja a coluna vertebral, em que tenhamos uma articulação boa com os modos ativos, e que nos afirmemos como uma alternativa à utilização do carro. Mas afirmemos como uma alternativa, não contra o carro. É como alternativa ao carro. Isto implica uma progressiva assunção de mais responsabilidades na gestão
de operadores dos transportes, de colaboração com outros operadores dos transportes e na gestão das interfaces, sem ter capacidade das pessoas chegarem ao sistema, se não olharmos para as interfaces de uma forma muito séria e muito honesta naquilo que conseguimos fazer, vamos bater na porta porque depois as pessoas não conseguem chegar ao sistema e, portanto, é fundamental olhar para as interfaces, não só as interfaces de primeiro nível, não só para uma chegar do Oriente ou para uma estação de 7 rios, mas olhar também para as interfaces de nível intermédio, até mesmo olhar para a forma como as pessoas chegam às paragens e como é que se interagem nas paragens. E temos uma missão, eu diria, pouco secreta, que em 2026 possamos ultrapassar os 200 milhões de passageiros na carris metropolitana. Acho que esta é uma ambição que nós vamos atingir. Que todos possam ter no bolso uma forma de aceder ao sistema, portanto, que seja um cartão navegante, que seja uma aplicação no seu telemóvel, mas que todos possam, aqui todos naturalmente entre aspas, mas que passemos dos 2 milhões para os 2 milhões e 800 mil de pessoas que podem aceder ao sistema navegante e haver projetos, porque isto é fundamental na nossa lógica de melhoria, haver projetos com maturidade suficiente para a obra estar concretizada até 2030. E, portanto, termos essa capacidade de concretização também. Parte destas coisas não parte de nós, não é nossa capacidade de fazer, mas é com certeza uma forma de colaborarmos para que estas coisas aconteçam. Mas também sabemos que para evoluir temos que ter uma atitude de partilha, temos que ter abertura a novos e a diferentes saberes. E, portanto, é nesse enquadramento que se realiza esta conferência, da Ticketing Conference, e com isto termino. Queria agradecer aos oradores a sua disponibilidade para partilhar connosco o vosso saber, agradecer à equipa da TML, naturalmente, que montou esta conferência, diria em tempo recorde, e desejar que a conferência cumpra o seu objetivo. E para mim uma conferência cumprir o seu objetivo é que cada um de nós saia aqui, quer dizer, aquela ideia era gira, como é que basta uma ideia, como é que eu concretizo esta ideia naquilo que é o meu espaço, naquilo que é a minha capacidade de fazer dentro da minha entidade, dentro da minha instituição. E se isso acontecer aqui, se houver uma ideia que vos levem para casa para pensar, eu acho que a conferência já cumpriu a sua missão. Portanto, a todos, muito obrigado e um desejo de uma boa conferência. Muito obrigado. É com muito gosto que apresentamos Benoit Bout, consultor internacional e antigo responsável pela bilhética e experiência do cliente na Île-de-France Mobilité. Benoit tem uma vasta experiência na implementação de soluções inovadoras em mobilidade digital. Ao longo da sua carreira esteve na linha da frente de projetos pioneiros como a introdução da bilhética Calypso em iOS e em grandes eventos internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos. Reconhecido pelo seu contributo para a inovação e pela visão estratégica, recebeu o Best Customer Award em 2018, refletindo o impacto do seu trabalho no setor da mobilidade e da bilhética a nível global. It is with great pleasure that we welcome to the stage Benoit Bout. Hello, everybody. Just keeping my watch because I have to be quick. And the good news is that everything I'm going to say now, you already said it just before, so it's going to be simple for me. We totally agree together. First, I'm very proud to be here and to share what we did in Paris with you, with all of you. But not only, I'm going to talk to you about what's happening in some of the world, because working with some of our countries as well. So I'm trying to share the tendencies, the trends that lead us to new ticketing systems and customer interaction. Okay, everything is working. My agenda will start from international background and talking, because many ticketing huge projects are running all over the world, and I have to tell a few words about this. What you will see is that it's not only a question of ticketing, but more
it's digital programs that are happening within ticketing is just a part of them. Some words about the benefits you need to expect when you invest lots of money in the ticketing program. Benefits when you are a PTA, public transport authority, a PTO, transport operator, and of course benefits for your customers at the end of the day. A question of interoperability and end-to-end journey, because it's one of the big challenges right now in ticketing program. It's not something that you can do alone in your city, in your metropole. You have to deal with other country, metropoles, region, or whatever. So it's a big move towards interoperability. And of course, try to share you some feedbacks about what happened in France and in Paris region more specifically. This I'm not talking about because Philippa already told everything about me. I've been working in Ile-de-France for quite a few years, 15 years, or even a bit more, especially in ticketing, but also in mass more globally. I was working as a chief marketing operator, director in Ile-de-France Mobilité. So it's been a huge work, going from ticketing, revenue collection to customer satisfaction, passenger information, media, etc. As for the international background, as I said, ticketing right now is going under constant evolution with huge programs that are active in the world. They are happening in small cities, big cities, can be metropoles, or even some of them are nationwide with huge investment. The figures are impressive. When you invest in ticketing, it can cost from a few tens of millions to even some hundreds of millions euro investment when you're in big city or in a nation. Can be impressive figures, but it's related to what we need to expect from revenue coming from this ticketing. So it's interesting sometimes to invest in big programs, because these programs make people come to the network, make people pay for the network. So it's useful anyway. As I said, when you look at different programs, can be metropolitan, can be provincial area to nationwide projects. Just a few at the end of the slide, but I'm talking about things I've been looking at for the few months in different parts of Europe, Northern Europe, Denmark, Finland, etc. Of course, France with different regions, Paris and others, and of course as well North America, that is launching also new programs. When you look at all of these programs, ticketing projects, they are all different, but they all have common factors, and they share some main reasons for them. First of all, there's always a question of system obsolescence. You have to invest every, 10, 15 years to change your validators, your TVMs, your cards, or whatever you need to invest on. So you have to deal with it, and it's necessary to invest some money in projects to deal with obsolescence. Second one, of course, we do not just do ticketing to do ticketing and to invest money. We do it to work on customer experience, and one of the main reasons of these ongoing programs, is to simplify customer journey, and of course to be in the mood of new consumption habits. What I mean is that every
some things are changing massively right now with digital usage, new economy, and new payment methods. Of course, ticketing must change to adapt this new habits. As Faustino said earlier, we and all politic people are always very innovative to implement new fares because it's a way to emphasize some of the customers that they want to attract in the public transport. It's a way of simplification. It's a way of increasing the fares. So, of course, another reason for this project is to work on new pricing rules, improve revenue collection, control fare revenues, and fight against fare evasion, including fraud or whatever. More specifically in Europe, and can be seen especially in France, but some other countries as well, is that following European regulation, we are facing big move towards competition between PTOs. For instance, if you look in France, for all the trains, a few years ago, until now, we're dealing in France with one single operator, that was the national operator, SNCF, and now every region of France has to choose new operator and launch competitions. So when you do this, you have different operators. You have different operators, and you lose the unified network that you had before, unified customer relations, and if you want a unified system, you have to take control of the customer relationship, and of course, take control of passenger information, ticketing, etc. So it's a big move in this program, especially in France and Europe, that is coming from competition issues. And of course, as we said, and you know, there's some reflections, some work done in France right now. You're thinking about it in Portugal as well. Things are working in Netherlands, in Denmark. Some people want to construct national-wide seamless journeys with one single title, one single fare, one single system. So, of course, all this reflection is conducting all these territories to spend some money and to launch new ticketing programs. Some of the common factors, as I said, but already talked about some of them just before. These are not only ticketing projects. What you see is that all these programs have to deal with many more issues that are technical or customer issues that are more widely digital. Why? Because when you do ticketing right now, you have to provide the customer with a website or an app. Of course, if you develop or commercialize an app, you want to put passenger information in it, etc. So it's a big issue to do it. What's also happening is that you have to publish all your data and even APIs, sales ticketing APIs open. So there are question of openness of the system, which is a big technical issue as well, because you have to do open data and open APIs for your ticketing and passenger information. At the same time, you make your architecture change, going quite often from very card-centric or device-centric architecture, totally offline, to totally online architecture, with what we call usually call ABT, account-based ticketing, and all these projects and some places in the world are specific for this, require a huge and solid
telecom infrastructure. So lots of projects. If you look at what New York has done with its ticketing program, maybe half of program was question of telecom and network infrastructure, and not only implementing ticketing services above it. Talking about the customers, common business cases that you have to deal with in these digital programs. Of course, as I said, real-time passenger information. Question of real-time is very important because in the world we have today, nobody can trust you if you only provide people with theoretical information and say, okay, trust me, your bus will come in 5 minutes. And at the end of the day, 10 minutes, 15 minutes, or even half an hour, you're still waiting for the bus and you have no information. So this has to change, and every customer now is requiring real-time, geolocalized information about vehicles, about what's happening on the networks, because everything is nothing is never theoretical in public transportation. It's only live information that has value. I put the term direct and indirect, both for real-time information and also sales, because as I said, you not acting alone in this ecosystem, and you have to deal with a more complex ecosystem. Not only you are publishing real-time or passenger information, but also some other city mappers, Google, Apple, or whatever. And not only you are selling public transport fares, but also the same actors, they all want to sell your products. It's not a question of competition. You have to deal with them. It's more or less mandatory right now. Actually, it is in France. So you have to find the best, good way to work both directly to customer and also indirectly to them. Common question is about, and related to ABT account-based architecture is about a single customer account. We are waiting that you don't have multiple accounts, multiple ways of authentication, multiple ways to find information. It's not a system for your season pass, another system for paying your pay-as-you-go system for your children, another one to store your favorites. When you go into your app, you all have to make them converge. And what is expected, not always achieved, is that the system is connected to some other people, especially connected to local authorities and employers, because when you're talking about ticketing and fair revenue collection, it's a question of attracting money. So money comes from the end users, but it also comes from the companies as employers that pay for the mobility of people working for them. It can come from local authorities that say, locally, I want to give some money to attract some people in my public transportation network. So you have to think about this customer account, how it can be connected to other financiers or whatever. Data, I didn't even say the word data right now, but it's very important because all this new system can help you collect new data and exploit new data. We all have now experts in our organization that can deal with data analytics, data viz or whatever. There is a huge source of information that can be used to know more about your customer, about your network, about all the mobility aspects in your territory. And of course, talking about devices, in the use case, they all still imply cards, tickets, more or less, looking
like cards sometimes, smartphones with M-tickets, NFC, whatever, and almost always open payment, but all the cities sitting before, they all have a project in open payment with bank cards, except one, that is Paris. I'm going to talk about it later, but it will come eventually. And what is important as well, and we observed it in Paris, and when Faustine was talking about all the collaboration between all of you, you and the partners, is that all these projects involve and imply evolutions of the organizations. It can be within PTAs, transport authorities. You have to think differently. You have to invent new ways of governance. You have to introduce agile, DevOps, data analytics, etc. It's new relations as well between PTAs and PTOs, because sometimes PTA is taking control about ticketing system, so it takes new roles, so it has impacts on the contracts between PTAs and PTOs about the overall responsibility of ticketing, and as well, as I said, can say modify all the contracts, question of incentives on sales and traffics. So it's quite important to know that when you're launching a new ticketing and digital project now, it will involve evolutions of the organization at the end of the day. Just to make you afraid, don't take into detail. When you're talking about ticketing programs, all the experts, and we are many experts in the room, I've been one, still more or less one of them, say, okay, it's very complicated. You have to deal with lots of architecture issue, system issue, hardware issue, etc., with a lot of equipment in station, in stop points, trains, buses, inspectors, bus depots, etc., with many different use cases, sales, passenger information, transport offer, customer relationships, etc., all of them. Ticketing can be just this, actually, is, as I said, more complex, but forget a moment about all the complexity of the ticketing and think about what is important for you. And for me, your main concerns when you're working on ticketing programs must be, at first, your customers, know them, make their user experience more qualitative possible. The usage of your ticketing system, usage of your public transportation network. You need your people, your customers to use your infrastructure. Data, as I said, it's really something that you have to think about and think your project data-driven as well, not only technology-driven. And of course, at the end of the day, if you're doing ticketing, is to attract new money into your system and think about revenue finance. So lots of people say, okay, it's complicated. Things have changed because you have standards, you have systems that are more agile, etc. So complexity is decreasing right now. So it's time to take some time to think about all these aspects. And as I said, nothing else matters. Don't worry about everything else. It's not me on the picture. Just a picture to say you are here as well. What's happening right now is that when you look around you in the metro, in the buses, in the trams, in the trains, whatever, even in the street, people are always with a smartphone in their hand. So you have to do with it and to place your ticketing projects in global digital ecosystem. This is important. I'll come back to it after. Just a few figures, now that you have more telephone lines in the world, that people living in the world, you
usage with platform economy, Netflix, Uber, or whatever. You have to deal with them, as I say, new ways and new contexts for public transportation with what I call B2G2C or G2B2C, G for government, business, and customer. You have to build complex interaction with both public, private, and customers in the context. So you have to deal with this platform economy. You don't have to fight against it. You have to deal with it. Technical and usage opportunities that are brought by this digital ecosystem. All buzzwords, put all of them, Gen AI. So I say the word AI server now. Cloud, social networks, payment, analytics, etc. E-commerce that is still growing. So it's also a question of commerce and people, your users, are thinking of you as a service provider and a seller, and they want, or what's happening at the end of the day is that you, both PTAs, PTOs, are all turning to online sellers and managing all the customer relationship with a growing knowledge of your customer needs and network usage. So think about it and integrate it in your organization. Expected benefits. I'm going to be quite fast on it because we said almost everything. PTAs, PTOs, customers. Of course, your ultimate challenge is to develop, transform, and simplify access to mobility service that you invest in, and think about the quality and improve the quality of the journeys provided to your customers. Attract new customers, which requires quality customer experience with, of course, the help of digital solutions. What's important about the customer is even before buying a ticket or whatever, they need to know your network and trust it, understand your service proposal, and see if global proposal that you are making to them will deal with what they are expecting. You're competing with cars, you're competing with shared mobility, with Ubers or whatever. So still think about the need to trust, choose the journey, etc. It's very important. PTAs, as I said, what's important and expected benefits for this digital program is to know more customers and mobility. Collect and use data to improve the networks and services, invest in value-added infrastructures and services. So it's important to deal with all this data. And of course, the question of controlling and adjusting the fare policy and finding the accurate pricing level. And at the end, what's important as well is to put the right person, the right vehicle. At the end of the day, it's always the customer that chooses to take this, or this, but you can act on his behavior if you use many information tools with it, especially passenger information apps, etc. PTOs more or less are the same with some more field operation, field revenue collection, fare evasion, that is important as well. And of course, they have to find incentive to develop their own revenue and margin, which is important in a ticketing program. Think about PTA, of course, and think about PTO as well. And of course, some of them, especially in the field, are responsible for marketing operations. So they need data, customer access to customer database so that they can do this operation about their network. Customers is a bit more complex because, as you know, not all your customers are the same, all different, and you have to address them very differently. There are many models in the world about customer segmentations. I won't tell you many things about them, but if I take two examples, regular users and
occasional users, you can see that their needs are totally different towards your information and ticketing systems. Regular users, they take quite often the network, they know it. What's important for them is that they have fares that are adapted to their specific situation. It can be pupil, student, worker, unemployed, retired, families, etc. So specific fares for them. They need your network to be efficient because it's everyday use to go to work or whatever they are doing with it. They need to have very fluent quality in the customer experience. They don't have time, they don't want to care about what they will pay. They know normally what they will pay, so things must happen, and it's not their problem. Of course, they need quite recurring, everyday gestures that are easy, simple, usual, reassuring in both information, payment, validation, etc. So PTAs and PTOs in the ticketing program have to adjust the fares to each situation and develop a special relationship with our customers. As I said, which quite often involves user knowledge. And when I say user knowledge, many PTAs in the world want to enroll their customers. I mean, have them create an account, subscribe to some offers, etc., which is important to develop this personalized interaction with them. Talking about occasional users, of course, we think about tourists. I guess this guy is a tourist in Paris. They need to know your network and understand your mobility service proposal, because it's very difficult to understand it when you are a newcomer, first-time user of the network in a new city, or even if it's in your region or city, but you quite always use your car. It's difficult to know the network and trust it. If they want to pay in a simple way, don't have to deal with specific fares and think about UX. They need known and trustful existing solution to be informed and by the ticket network, both in passenger and ticketing. Can be using my best friend when I'm coming here is both Citymapper and Google and Open Payment or whatever, because it's things that I know. So you need to find solutions that you provide them this kind of solution. At the end of the thing, of all the needs, you have different solutions in terms of ticketing, from single tickets, cards, smartphone, and of course bank cards. And of course, question is what I do for every customer. I guess that there is not only one solution. Be quite fast on this. It's not white or black. You have to deal with a mix of solutions if you want to answer everybody's need. Just a moment of reflection. If you just think about a bank card, this is a bank card. If you wanted to store tickets, it's a bit complicated. Even season passes, providing passenger information, getting more and more complex, become a customer contact and service media, which is all that you want to achieve, as I said earlier. You wanted to deal with different territories, local, national, international, so different places, the same way, with different kind of interactions due to technology, due to a field situation, etc. You want to put all of them together within the same device. This card is more or less called a smartphone, which is a good idea because all your customers have a smartphone in their pocket right now. So you can do many things that are different or value added, just
not only related to ticketing, but also customer interaction and passenger information with a smartphone, which is important as well. What's important in Inovação for all these like me, in the smartphone areas or technology areas, everybody wants to rule the world. And they are all coming, you have people coming to you and say, I want to work with you. These are Apple, Samsung, Google, Visa, MasterCard, PayPal, or WeChat, or whatever. I could put many of them. Nobody is wrong, actually. You have to deal with all of them and find solutions because there are ways that people trust and use every day. So you need to be more or less present with all these ecosystem. End-to-end journeys, is it just a matter of interoperability in payment? I was saying earlier that the need for people is not only to travel locally, but more and more complex travel, and just question of just using public transportation network, but as well park, ride, whatever I want to do around the PT. What's important in these multimodal journeys is that you don't only think about public transportation, but think about other mobility or mobility-related services that are around. Written on this. Think about avoiding disruptions. It's easier if you use the same ticket to park and then take the train, and think about optimizing intermodality. Interoperability is a difficult word that is difficult to pronounce in many languages, just not a technical word. It's how you make all of things work together in a fluent and seamless way. I was talking about smartphones earlier, that natively multi-apps, multi-tech, interactive, social, connected. They are at the base of interoperability because with a smartphone you can do more or less everything right now. Just question, I won't solve it and enter a big debate about open loop, closed loop, etc. I'm not a big ambassador about it because, as I was saying earlier, I didn't make any open payment in Paris when I was in Ile-de-France, so not a big ambassador. There are multiple reasons. You don't have to oppose them because see that the solution is both of them in a way. Open payment, of course, is an obvious solution to achieve interoperability between networks in mode because you can have the same gesture, the same card within different networks. But it can have some limitation because when you want to build, for instance, combined fares between modes, transportation networks, it will require a single processing system for all the taps in all the modes, all the regions, so that you can collect them, put them all together, and at the end of the day, week or the month, calculate the right fare, right tariff, right price for the customer. So this big work, of course, you cannot have holes in your customer journey if one single mode or one single network requires you to buy a ticket. You've lost the end-to-end open payment experience. So it requires a huge investment on all the territory. And some of the interactions with especially frequent users, regular user, we still requires interactions that cannot only be done with open payment. They need sometimes to create account, use your smartphone website to get information, to get, of course, schedules, to book trains, journeys or cars, to download their bill, or to select the right profile to adjust it to their specific solution. So they need to enroll to create a customer account. So just think about interoperability, just not a matter of payment, and there are still other interactions that are required in the user experience. Said many things at the same time. You
you can also, at the same moment, benefit from existing investment in ticketing solutions that provided to your customers, to the network, because you made heavy investment, and use them. Can be with code bar readers or NFC, if you accept smartphones in your network that can help you to make the move to seamless interoperability and multimodal journeys. Well, everything else is not very important. Yes, maybe the last sentence is important at the end. Of course, when talking about open payment versus smartphone experience, you say, no, but open payment is much simpler, which is a reality. When I arrived yesterday in Lisboa, I was very happy at the airport to get my bank card, just validate and not spend time. Even I love TVMs, understanding about how it works, etc. It worked magically. But you can have more or less seamless experience in smartphones as well, because when you look, okay, I paid with my bank card, but just before I used my smartphone to know which line I should take, etc. So I had my smartphone in my hand. I could have finished my transaction in my smartphone as well. And this still huge work to be done on simplifying customer experience, especially using wallets. What we did in Paris, for instance, with Apple Pay, is to have more or less, actually still not a two-click activation, but it's more or less approaching. You can even start your wallet application and say, I want to activate my phone to get to the Paris network, and it works and can validate, etc. So you can still improve working with all these guys to improve customer experience. Standard, interoperability requires standard. They are made and designed to build interoperable solution. They avoid you investing in multiple proprietary solutions under dependency, of course. So always think about investing on specialized business and technical standard, and don't only trust some more generic standard that are offered to you. Small word with Calypso, because we've been working with Calypso in Paris, and still working with them, which is a good idea, I guess. I guess. What you did in Paris region? Still have 5 to 10 minutes to finish, I guess. Maybe a few words about Île-de-France background. So Île-de-France is a region around Paris. Some figures. Annual revenues are more or less 4 billion euro. Population of the territory is quite large, big more than all Portugal, I guess. But very smaller and compact territory, you will see. And some of the numbers to show you the complexity, to 2,000 lines, bus lines. More than 10,000 different buses, 4 to 500 railway stations, 300 metro stations, etc. And still growing, because we are working new lines around Paris at the moment. What's important to know in Paris is that we could achieve a global end-to-end journey with seamless experience on both customer experience, full interoperability in public transportation, means ticketing, passenger information, everybody the same way, the same design, the same standard within the same app. It works well and fully interoperable in public transportation, both urban, interurban, and regional trains, metros, tramways, buses. It's more or less partial, not so integrated with other means of mobility like car sharing, carpooling, bike sharing, but we try to develop customer experience as well that make it more seamless at the same time.
told you everything. Just there. And this is, of course, you have Paris in the middle, but more urban territories in gray and more rural territories around. And it's a question of all the region with different needs, of course, and different usage of public transportation network, which is complex. Okay, forget about it. This is where my teams that were working on this map, it was nightmare every time we had to validate a new version of this map. Terrible. As I said, we've been going through a huge modernization program of ticketing in Paris region with global digitalization. Two important business cases that were weighted by the president of the region, of the Île-de-France region. First of all, the complete use of smartphone to buy and validate fares in all the region and all the mode, and develop, in addition to season passes that are very widely used in Paris, a solution for more occasional users that was a postpaid pay-as-you-go system, what we call Navigo Liberté Plus. Oh, by the way, our ticketing system is called Navigo, not Navigante, but Navigo is more or less the same. So we did it, and put all this together within the same digital environment, especially Île-de-France Mobilité application, with new business cases that are here. I won't take them into detail. Maybe one example. The last one, we decided politically, actually we decided, our political owners, that when the train line that you use every day is poor quality, you have to compensate users and to give them money back. It's a strange thing when you're talking about public service, but we decided to do it because we are talking about customers and not only users. So building and still relying on account-based system with medias, etc., we can have information about the lines that were used by different customers and find solution to build this platform that is operated once a year, depending on the quality of service of the whole network, to say, okay, I will give you money back because I've not been good enough, but next year it's going to be perfect, of course. It worked. Still changing figures and can give you official Île-de-France Mobilité figures or current figures because not working for them. But at the end of 2024, a third of monthly pass sales were made via smartphones. So it's 400,000 people less at the first day of the month that don't want to go to the TVM and buy a ticket. And there are more than 1 million people using our pay-as-you-go service right now. Still growing, and many million sales right now made each month and ensure on smartphone. Just a word, going back to the beginning of my intervention, talking about evolution of the organization. At the same time, we understood something, is that we needed to make the evolution change. Why? Because competition, as I said, not only public transport operators have to deal with ticketing, it's now a matter of PTA as well. So we decided in Paris region to take back the control of the system and to buy it from the PTOs. We even have to
have a transaction with them to buy the customer database. In parallel, what we discovered is that being present in marketing, in digital, and especially in web apps, in apps or web or whatever, is making you become a seller, a commerçant, and it's new question of mood. So we thought that only public authority like we were in Paris region was not sufficient to change its mind towards the customer needs, and we did create actually an operator, specific CPERD operator that is not Île-de-France Mobilité, that is not the PTA. It's a 100% owned by Île-de-France Mobilité subsidiary. It's private actor anyway, and can deal with all the central functions of a ticketing system, question of interoperability, customer relationship, etc., digital sales, after sales, which is important as well. Just an example, when you're collecting revenue, especially in France, and you are a PTA, public authority, it's very difficult when you have a technical problem to give back money to a customer because the sale didn't work and he didn't receive his ticket in his phone or whatever. It's very complex nightmare. A private actor can do it. We couldn't do it as a public actor. So it was important to change our mind and form juridic form. We did the Olympics. It was quite important. Even France won some medals, not so many, but they did. It was a big issue because we had to have all our solutions converge at the same time with many more people going from regular users that know your network, etc., to occasional users, which was something quite new. And of course, you couldn't afford at the same time to stop the network for all of people that need to work every day. So it's been very important in terms of information distribution because one of the bets that we made for Paris in 2024 is that everybody that did want to go to competition or festivity localization should use public transport system and notice car. Not many parking, etc., were developed at this time. It was both digital effort and physical field effort with many people in the stations, many people in the buses to help people understand the network to make it more fluid as possible. We did develop a specific app for this occasion that was multilingual with a specific route planner, with some predefined ways to go to specific stadium or competitions event, because the shortest way, which is often the algorithm you use in a route planner, the shortest way to go to the event was not quite often the most efficient, because you couldn't put all the people from 60,000 stadium in the same bus or metro. So you have to dispatch at big work to be done in passenger information, and of course about selling tickets. We developed a specific path that made the tarification fare policy more simple at this time for every customer, so that you don't have any clues, traps, because you buy this ticket but you cannot go to the stadium because you need the train and this ticket is only for metro. So make things simple for this specific time. So that it worked. 1 million people downloaded this specific app. Of course, we also worked with Apple, Google, and whatever to provide all the algorithm, sales,
Information to them, we distributed as well nearly 2 million actually specific cards for the event, and 25% of our sales has been done online and digitally. This is my conclusion. Lost all the time that I had. Sorry for questions if you have some. Maybe you would have some time to ask them. Maybe to emphasize 3 terms, as I said, was starting from ticketing, going to digital. It's a question of transformation, modernization, transforming your customer experience. And as you've seen, you have to think about 3 things at the same time and find the right way, right line to get there. Services, of course, customers, systems, big deal about system evolution, of course, organization. So think about it when you start to work together in a new or even want to improve your experience in existing ticketing system. I guess it's time to thank all of you for your listening, and if you want any more information, you can contact me right now or later, I guess. Thank you very much. Quando vais de carro, nada te pode parar, exceto o para-arranca. O para-arranca. Para. Queres melhor? Vai de navegante. Por 40 € por mês, poupas tempo, poupas dinheiro e vais para todo o lado na Grande Lisboa. Navegante. Vai mais longe. Chamamos agora a palco Paulo Barreto, Technical Expert na Calypso Networks Association, onde desenvolve e apoia soluções técnicas avançadas para a bilhética, com um papel crucial no suporte a membros da associação e no desenvolvimento de produtos como o Eclipse Keeple. Paulo combina um profundo conhecimento técnico com experiência estratégica, sendo um recurso indispensável na consolidação de padrões abertos e interoperáveis na mobilidade urbana. Boa tarde a todos. Então, hoje vamos falar um bocadinho de soluções proprietárias. E quando nós falamos de soluções proprietárias, o que é que nós estamos a falar exatamente em termos do problema? É porque, na realidade, implica que nós aceitemos estas caixas pretas. Portanto, basicamente, quando nós temos uma solução proprietária, nós aceitamos que não precisamos de saber o suficiente sobre o sistema. Ou nada. Isto, há vários níveis de soluções proprietárias. E como é que isto acontece? O que é que cabe na cabeça dos decisores? E eu juro que isto são argumentos reais que eu já recebi ao longo de 8 anos na CNA, falando também com muito pessoal da América Latina. Portanto, alguns destes exemplos podem parecer um bocado exagerados. Não são reais. Para a realidade portuguesa, podem parecer exagerados e são. Os fornecedores são especialistas. É verdade. Alguns, uns mais que os outros. Portanto, há que mantê-los também no nível correto, não acreditar em tudo o que eles dizem. É bom fazer questões. Eles prometeram que não tinha que me preocupar com nada. Eu dou sempre a má notícia, sobretudo aos gestores públicos, que parte do vosso trabalho é preocuparem-se, sobretudo com o sistema. Se vocês não se preocuparem com o vosso sistema, ninguém se vai preocupar. Não é um fornecedor que vem de fora que se vai preocupar com o sistema da mesma maneira que vocês vão preocupar. Não existe. Eles resolvem todos os nossos problemas com o produto que têm. Ainda por cima, quando é o produto que têm, eles não resolvem todos os problemas. Vamos ver a seguir. O custo não é assim tão alto. O problema é que o custo de um sistema não começa no ponto zero. O custo do sistema evolve. O sistema tem que evoluir. Não há nenhum sistema que seja perfeito desde o ano zero. Portanto, olhar para o custo no ano zero e dizer que isto vai ser o custo total do sistema é enganador. Nós temos que pensar no custo total do sistema e isso é outra coisa completamente diferente. Posso passar tudo ao fornecedor e não tenho que ter equipa interna. Isto é o maior erro. E porque, na realidade, há sempre a ideia que é preciso ter uma equipa interna gigantesca para lidar com estas coisas. E não.
meia dúzia de especialistas consegue resolver muitas das coisas que precisamos. Portanto, não precisamos de milhares de pessoas, às vezes uma pequena equipa interna que mantenha o conhecimento é o suficiente. Porque o que isto causa são relações desequilibradas, em que o fornecedor tem todo o conhecimento e controle do sistema. Mais uma vez, há níveis diferentes disto. As alterações são demoradas e com custos elevados sob o argumento que é tudo complexo. Porque quando o cliente não percebe nada do sistema, tudo pode ser complexo, mesmo a modificação mais simples que existe. É tudo complexo e é tudo caro, porque o cliente deixa de ter poder de argumentação. O sistema fornecido é um produto do fornecedor, e quando é um produto do fornecedor, quer dizer que está de acordo com o pipeline de execução dele e com as necessidades dele. E nem sempre responde, a maior parte das vezes não responde às necessidades totais do cliente. O cliente tem que se adaptar ao produto e não ao contrário. Em alguns casos críticos, a propriedade dos elementos-chave são do fornecedor. E isto tranca completamente um sistema. De tal maneira que nós temos exemplos vários de sistemas que ficaram estagnados, porque o fornecedor disse, eu não quero fazer evolução. Como é que o fornecedor diz que não quer fazer evolução quando o custo é tão alto que nenhum operador vai pagar? Portanto, eles têm o poder de trancar completamente sistemas. Em casos extremos, e nós vimos casos disto, a propriedade dos dados do sistema de bilhética é do fornecedor. E ele tem o poder de não passar isso ao cliente. Mais uma vez, aqui e na Europa isso é inconcebível. Na América Latina, não tanto. Portanto, se formos ver isto mais a detalhe em termos de equipamentos e olharmos como validador, este modelo da caixa preta, todo o conteúdo e fluxo de aplicação é conhecido apenas pelo fornecedor. A manutenção e a evolução da solução é totalmente dependente de um. Não há abertura a novos equipamentos, ou quando há novos equipamentos, que o fornecedor diz, fiz uma evolução, vocês compram mais uma caixa preta. E o problema é que é uma caixa preta diferente da primeira. Portanto, cada vez que vocês evoluem, pagam 2 vezes. Porque pagam a evolução da primeira caixa preta e a da segunda também. E muitas das vezes a propriedade é tudo do fornecedor. Vocês não têm escolha, estão completamente agarrados. Se olharmos para um sistema integrado, a coisa torna-se mais complexa. Porque nós temos diversos operadores com diversas caixas pretas. E qualquer alteração do sistema implica a alteração de todas as caixas pretas. Isto quer dizer que o ritmo de evolução do sistema é ditado pelo fornecedor mais lento. E também quer dizer que cada vez que vocês fazem uma alteração vão ter que testar todas aquelas caixas pretas. Porque, na realidade, ninguém vai acreditar piamente que esteja tudo a funcionar. Porque basta um daqueles falhar para que todo o sistema falhe. O ideal, realmente, é um modelo por camadas em que nós conseguimos separar as responsabilidades. Porque, vamos ser sinceros, os fornecedores e os integradores são necessários. O que nós temos que mudar é a relação desequilibrada de dependência de um fornecedor para ter uma colaboração com o fornecedor. Portanto, este tipo de separação de responsabilidades permite-nos que o fornecedor faça aquilo que faz melhor e deixar o resto para os operadores ou para as autoridades de transporte. Há que haver uma partilha de conhecimento e uma partilha de responsabilidades. Não pode ser completamente em que o fornecedor é dono da verdade e faz tudo. Há certas coisas que deve ser, eventualmente, um ente que gere a parte da bilhética a fazer. Portanto, idealmente, o que nós queremos é que a camada de apresentação, como é específica por equipamento, seja dada ao fornecedor. Ele, melhor do que nós, percebe o que fazer com isto. A camada de regras de negócio, o exemplo de Lisboa era pré-navegante, era específica por operador, porque nós tínhamos uma quantidade, vamos dizer, insana de tarifas. Cada vez que eu digo lá fora o número mais ou menos de tarifas que nós tínhamos, e quando nós passámos quase as 7.000 tarifas, ninguém acredita em nós. Pronto, mas é verdade. Hoje em dia, a camada de regras de negócio pode ser comum para todos os equipamentos de uma rede de transporte, sendo que a de baixo também. Portanto, nem tudo é mau. E se nós olharmos para o modelo da TML hoje em dia, e eu digo hoje em dia porque isto demorou em Lisboa a acontecer, também nós apontamos para isto e dizemos Lisboa tem isto hoje. No ano zero não tinha isto, mas é uma construção contínua de um sistema que continua a evoluir, em que realmente há uma partilha das responsabilidades e uma partilha das soluções entre não só todos os operadores e a autoridade, como também com os fornecedores. E este tipo de modelo
pode e deve ser globalizado, não só a nível de uma área metropolitana, mas ao nível de um país. Vamos ser sinceros, isto faz sentido não só para Lisboa, como faz sentido para o próprio país. Eu acho que a seguir vamos ter umas luzes sobre como é que isso pode ser feito a nível nacional, porque o conceito aqui é de trabalharmos todos conjuntamente, não haver aqui dependências internas e todos, tal como falou Faustino, tal como falou Benoit, haver uma colaboração com os vários operadores de sistema, com os vários agentes, quer seja operadores, quer seja autoridades. Porque nós costumamos dizer que, ao longo deste mundo, as soluções não são sempre iguais, porque as realidades socioeconómicas são diferentes, os erros normalmente são universais. Por exemplo, quando falamos de soluções proprietárias, é mau em todo o lado. Eu calculo que depois o Rodrigo fale sobre o México, onde nós conseguimos aplicar soluções e ideias de Lisboa no México e funcionar, porque eles também conseguiam cometer os mesmos erros que nós. E, portanto, eu vou parar por aqui, deixar-vos só aqui com este tease e ficar disponível para a conversa a seguir, porque eu estou a competir com o coffee break e eu calculo que a Filipe queira passar para a próxima vez. Obrigado. Teremos agora um tempo de 15 minutos para a partilha de ideias e para um momento de café. Este tempo poderá ser aproveitado no exterior, no local onde foi feita a recepção. Quem desce no elevador deverá selecionar saída no piso 1 e quem desce nas escadas deverá sair no piso 1. Para as pessoas, cerca de 45 pessoas que estão a assistir em streaming, regressamos também dentro de 15 minutos.
Este já foi definido.
Tinha escondido ali um copinho, ela não percebeu. Claro, ninguém vai imaginar que está. Não, mas aqui está bom. Vamos dar início à ação, pelo que pedimos, por favor, que ocupem os vossos lugares. Elas estão todas gravadas, está tudo gravado, está gravada podemos enviar, está bem escrito, não está? Então vou passar sim, não sei por causa do... Preciso só do seu nome. Anabela Vitorino. Sim. Obrigada. Pedimos, por favor, que comecem a ocupar os vossos lugares para dar início à segunda parte. Chamamos agora a palco Rui Velasco, diretor de Serviços de Estudos, Avaliação e Perspectiva no Instituto da Mobilidade e dos Transportes, onde lidera a análise estratégica e as avaliações fundamentais para o planeamento da mobilidade nacional. Com formação em Geografia Humana e Planeamento Regional e Local, Rui Velasco traz uma visão técnica robusta, com experiência consolidada em políticas públicas de transportes, essencial para orientar decisões estratégicas orientadas para a sustentabilidade e integração metropolitana. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela tão simpática apresentação. Estava a fazer contas e desde que nos sentámos aqui ao início da tarde, de acordo com os números que foram adiantados pela TML, já foram transportadas mais cerca de 160 mil pessoas que nós transportámos neste bocadinho. Temos estado aqui a falar sobre ética. Isto é interessante, porque estamos aqui a falar sobre transportes, mas é algo que não para e é importante lembrarmos desta questão. O projeto bilhete.pt é um projeto que em muito deve à TML, em muito deve à TMP e é muito o rosto do que nós temos nesta sessão aqui hoje. É uma sessão um pouco de lembrarmos que a interoperabilidade começa quando nós estamos a falar uns com os outros sobre os mesmos temas. E o tema da bilhética é um tema sobre o qual se calhar nós não falávamos tanto anteriormente. E para mim uma das principais valências do projeto do bilhete.pt é justamente isto, é termos casas cheias a falarem sobre bilhética, terem salas cheias a falar justamente sobre este tema. O
projeto, neste momento, é um projeto que foi iniciado, como eu estava a dizer, inicialmente partiu de conversas, como tantas coisas, como tantos diálogos construtivos que se vão estabelecendo em sessões como estas, entre IMT, entre TML, entre os TIP, a própria CP, também foi das entidades a estar desde a partida, nas primeiras sessões em que se começou a falar desta necessidade. Porque é que nós temos esta necessidade, efetivamente, de conseguirmos resolver os problemas da bilhética? Nós temos vindo a evoluir no nível de problemas que nós temos em termos do sistema de transporte público. Já andando aqui há algum tempo, eu ainda me lembro da data de 3 de dezembro de 2019, para nós conseguirmos ter a contratualização do transporte público, e na altura o que parecia impossível é como é que vamos conseguir ter toda a contratualização efetuada até 3 de dezembro de 2019. Foi-se conseguindo fazer, mesmo alguns processos que se estenderam para além de 3 de dezembro. Hoje em dia o país tem uma nova geração de contratos de serviço de transporte público, e acho que houve uma grande evolução na maturidade com que nós olhamos para o nosso transporte público. A constituição das autoridades de transporte veio permitir descentralizar muito bem as competências em termos de planeamento de transporte, em termos de pensar o que são as redes de transporte, e agora começa a passar para uma segunda geração de pensamento em que, efetivamente, começam a existir alguns problemas que numa primeira geração de contratualização de serviços públicos de transporte não tiveram, se calhar, a atenção que mereciam, e que agora que se começa a preparar uma nova geração, a pensar no que é que poderão ser os segundos contratos, a aperfeiçoar o trabalho que está a ser feito, começa-se a pensar como é que se poderão melhorar diversas componentes. Uma das mais importantes é, efetivamente, a componente da bilhética e também dos tarifários. E daí ter surgido esta iniciativa, um bilhete.pt. E surgiu justamente como uma plataforma de colaboração e partilha. Havia aqui um problema comum, um problema conjunto de todas as autoridades de transporte que foram fazendo as suas contratualizações, desenvolvendo os seus próprios sistemas, e com isto foram-se criando aqui descontinuidades territoriais e fomos evoluindo para um arquipélago, efetivamente, de sistemas de bilhética. E isso faz que o utilizador típico de transportes públicos, como eu gosto de andar de transporte público, a grossura da carteira aumentou significativamente em termos de cartões que tem. Tem o navegante, tem o andante, uma série de cartões que vai acumulando, efetivamente, para conseguir andar. Portanto, essa é uma das primeiras medidas, é como é que nós conseguimos reduzir a espessura da carteira dos passageiros, de forma a eles conseguirem utilizar o transporte aqui de uma forma um bocadinho mais integrada. Para isso, o projeto bilhete.pt também se assumiu como um promotor e um capacitador de projetos intermodais, ou seja, desde o início uma visão que existia era: temos que, efetivamente, esta visão de bilhética tem que ser uma visão intermodal, tem que ser uma visão de todo o sistema de transportes, integrando, efetivamente, por exemplo, logo à partida, um operador nacional, como é o caso da CP, que opera em todo o país com os vários sistemas regionais, com os vários sistemas locais que existem, e mesmo dentro de regiões, como as áreas metropolitanas de Lisboa, a área metropolitana do Porto e as comunidades intermunicipais, integrar os diversos operadores uns com os outros. Isso faz com que nós, hoje em dia, tenhamos alguns casos, como é o caso, por exemplo, da região de Coimbra, em que já começamos a assistir ao lançamento de projetos em que o projeto é pensado de uma forma intermodal também ao nível da bilhética. E, portanto, já começa a haver aqui uma integração entre a Metro Mondego, a Semetuc, a Busway, portanto, o operador regional. Portanto, os projetos começam a ser pensados nesta lógica sistémica e intermodal de funcionamento. E o bilhete.pt tinha também por objetivo ajudar um bocadinho a essa lógica. Depois, era também um repositório de documentos e tecnologia. A informação é escassa ao nível da bilhética. Não é uma informação que, em muitos casos, as autoridades de transporte tenham acesso à informação como gostariam. Do outro lado, os integradores também se queixam que, muitas vezes, não têm, por sua vez, informação das autoridades de transporte também gostariam. O bilhete.pt também se assume como um repositório de documentos, de tecnologia, com a documentação que pode ser utilizada por todas as entidades que aderiram ao projeto. E também, por último, mas não menos importante, um consensualizador de requisitos técnicos. O diálogo conjunto que se estabelece entre as autoridades de transporte e que hoje em dia é
praticamente contínuo a este nível da bilhética e anteriormente se calhar não teria esta regularidade, permite consensualizar à partida quais é que são os requisitos técnicos dos vários sistemas, de forma que eles efetivamente possam ser concebidos à partida para serem interoperáveis. Não quer dizer que o sejam logo desde o primeiro momento, mas a ideia é justamente retirar esses obstáculos tecnológicos, partir de uma base tecnológica comum para se poder construir em cima desse fundamento sólido e conseguir ter efetivamente sistemas integrados. Este sistema também gerou alguns mitos. A mitologia dos transportes é quase equivalente à mitologia nórdica e mitologia grega. E um dos mitos que se gerou relativo em torno do bilhete único é que é um sistema central de bilhética único. Não é. À partida não foi pensado com esse objetivo. Também a ideia de que seria uma imposição tecnológica, há aqui uma solução tecnológica e é por aí que queremos avançar. Também não é uma imposição tecnológica. A única imposição tecnológica que existe a quem voluntariamente se junta a esta iniciativa é justamente a vertente da interoperabilidade dos sistemas. E, por último, não tem autoridade sobre tarifários. Portanto, isto, nestes primeiros 2 anos e picos que nós temos do projeto bilhete.pt, tem sido a visão que tem persistido relativamente ao que nós achamos que deve ser um bilhete.pt. Qual é o ponto de situação relativamente ao projeto neste momento? Neste momento existe um deliverable que é muito importante relativamente ao projeto e que é os elementos de interoperabilidade já na sua segunda versão. Portanto, já não é um primeiro documento que foi produzido, nós tivemos um primeiro documento que foi produzido praticamente no primeiro ano de projeto e agora ao fim de 2 anos e meio consolidámos todo, não só o que já existia neste documento, com todo o conhecimento que foi sendo adquirido, para efetivamente fazer um documento que é fundamental para as autoridades de transporte que querem trabalhar a sua bilhética, ao nível de 3 vertentes, que são 4, na verdade. 3 vertentes que são a bilhética clássica, a bilhética móvel e a bilhética aberta. E por algum motivo eu meti também aqui o índice do documento. A abordagem que vem é uma abordagem que contempla as autoridades de transporte que estão efetivamente a querer trabalhar a parte da bilhética clássica, onde a solução Apex efetivamente é a vertente que tem permitido haver aqui esta integração de forma mais acelerada, a parte da bilhética móvel e relativamente à parte da bilhética aberta. Este documento dos elementos de interoperabilidade foi circulado por todas as autoridades de transporte de nível regional, foi circulado pelos integradores e, portanto, nós neste momento estamos a integrar os últimos comentários para fazer a publicação do documento no site do umbilhete.pt. E este documento poderá ser utilizado e é efetivamente uma ferramenta muito útil para quem esteja a pensar o que é que pretende em termos de bilhética numa próxima geração de contratualização. O quarto aspecto que eu tinha falado, que vem ali um pouco menos destacado do que os restantes, é também a questão do account-based ticketing, que também é abordado neste documento, ao mesmo nível dos 3 restantes, que é como conceber os princípios para conceber uma solução ABT. E há casos onde, efetivamente, a solução ABT poderá ser a solução mais indicada. Se nós estivermos a falar de regiões onde existem diversos sistemas completamente diferenciados, que, em princípio, se pretendem manter, mas que se pretende criar uma solução unificada, um dos exemplos que muitas vezes se tem falado e que é habitual referenciar, porque efetivamente é um sistema onde há uma integração, é uma região onde há uma integração de diferentes sistemas, é por exemplo a zona de Braga, Guimarães, onde temos também 2 SIMs, temos também uma proximidade à área metropolitana do Porto, portanto há ali uma convivência de múltiplos sistemas num território muito restrito e portanto a lógica poderá passar pelo desenvolvimento de uma solução ABT que consiga servir todos os passageiros daquela região. E, portanto, este, para nós, ao fim dos 2 anos de projeto, é um elemento fundamental do que nós conseguimos entregar. O Faustino falou aqui e muito bem na vertente de serviço público, do entregar efetivamente ao passageiro um ganho na sua utilização do dia-a-dia, e efetivamente este projeto também tem que passar por isso. Portanto, o passageiro tem que efetivamente também sentir que efetivamente aqui há algum ganho e nós acreditamos que este momento vai ajudar bastante a que a próxima geração de sistemas de bilhética seja uma geração de sistemas de bilhética concebida efetivamente com um nível de interoperabilidade bastante superior. Fazer só aqui um pequeno ponto de situação para dizer que
O projeto de um bilhete em Portugal não é um projeto único a nível europeu, mas continua a ser um projeto de liderança a nível europeu. Espanha tem um projeto chamado também bilhete único, França tem o título único, mas apenas para uma região de França. Existem mais 1 ou 2 projetos a nível europeu, mas continua a ser um projeto de liderança em termos europeu. Portanto, quando estamos a tratar desta interoperabilidade bilhética, muitas vezes existe a sensação que temos é que vamos encontrando múltiplos problemas. Mas esses múltiplos problemas também acontecem justamente porque estamos, neste momento, numa linha da frente tecnológica e, efetivamente, o trabalho que vai sendo feito, mesmo a nível europeu, e do que temos, da experiência que temos tido também de partilhar lá fora os desenvolvimentos que têm sido feitos, é efetivamente algo que os outros países também passam, também é conjunto, embora com as suas devidas diferenças em termos de projetos. Não há abordagens que sejam únicas, mas este diálogo que aqui é mantido entre autoridades de transporte, o IMT também procura manter a nível europeu para conseguirmos trazer a experiência que existe lá fora. E, aliás, esta sessão de hoje à tarde também tem vários participantes internacionais e, portanto, também aqui se fica nesta sessão presente esse conhecimento do que se faz de melhor a nível europeu. Em termos de entidades aderentes, eu recordo que o bilhete.pt é um sistema de adesão voluntária. Neste momento, as entidades aderentes são aquelas que ali estão assinaladas. A amarelo estão assinaladas as entidades com quem já houve reuniões de apresentação e depois a cinzento as restantes entidades com quem ainda não houve contactos. Esta adesão voluntária ao projeto, uma primeira vantagem que permite, para além do acesso efetivamente à documentação, é também o acesso a financiamento disponível. Para além do aspecto técnico, que é importante, um outro aspecto que também é fundamental para o desenvolvimento deste tipo de projetos é haver financiamento disponível. O financiamento disponível está presente em 2 avisos do Fundo de Transportes, curiosamente com o mesmo número, o número 6 de 2023 e o número 6 de 2024, que têm uma verba de 2,7 milhões de euros, que esgota em novembro de 2024. O IMT tem estado a trabalhar também com a tutela para procurar fazer a extensão de encargos desta verba, para procurar que a mesma ainda efetivamente possa vir a ser utilizável em 2025 e, portanto, se houver mais novidades a esse nível, continuaremos a manter-vos informados. O que eu queria transmitir é que este financiamento está a ser subaproveitado neste momento e, portanto, existe bastante margem para projetos que haja neste âmbito de desenvolvimento de soluções interoperáveis de bilhética, apresentarem candidaturas e virem efetivamente beneficiar deste financiamento. É verdade que este financiamento surge concatenado com um outro investimento também do Fundo de Transportes, que também faz referência ao bilhete.pt, que é o apoio à modernização dos sistemas de bilhética e apoio à exploração, que é um financiamento de 3 milhões de euros adicionais, portanto, no seu conjunto são 5,7 milhões de euros, e este financiamento do apoio à modernização de sistemas de bilhética e apoio à exploração é um financiamento que ainda está também aberto, mas neste momento já está com uma execução superior a 50%, e, portanto, também por aí nós acreditamos que o projeto bilhete.pt tem motivado mais candidaturas a este outro aviso do Fundo de Transportes. Mas a mensagem aqui importante é quem ainda tiver projetos relativamente a estes avisos que estão abertos, são elegíveis despesas desde o início de janeiro de 2025, são elegíveis para este aviso, ainda poderão candidatá-las até novembro de 2025. E iremos tentar que seja possível fazer a extensão deste prazo para também futuramente continuar a ser possível aproveitar a verba, mas para já, efetivamente, tenham essa data na vossa mente. Em termos de autoavaliação do projeto, a necessidade inicial, quando nós começámos o projeto, tinha essencialmente 4 aspectos. Facilitar e incrementar a utilização de transporte público, lançamento por parte das autoridades de transportes de novos concursos de serviço público de transporte de passageiros, articulação dos operadores com diferentes autoridades de transporte e diferentes sistemas e a necessidade de manutenção da contiguidade territorial. E eu acho que é importante sublinharmos aqui que esta necessidade era a necessidade inicial. E, portanto, é importante fazermos aqui uma avaliação do que é que foi feito, uma autoavaliação do que é que foi feito neste período. No que diz respeito ao facilitar e incrementar a utilização de transporte público,
eu acho sinceramente que o maior benefício para o passageiro, portanto, indo efetivamente diretamente a quem beneficia o utilizador final do sistema de transporte de passageiros, eu diria que é o Top-Up. Top-Up foi uma pequena aplicação que foi desenvolvida, está presente hoje em dia nas soluções, na área metropolitana, nas soluções, nas apps da TML e da área metropolitana do Porto, e permite efetivamente o carregamento dos cartões com o telemóvel de uma forma facilitada. Foi feita de forma integrada nas duas áreas metropolitanas e eu acho que isso há muita gente hoje em dia que já utiliza a solução, é um benefício claro e simples para o passageiro. Na bilhética clássica, com a Apex efetivamente veio aqui abrir caminho tecnológico comum, mas na verdade eu acho que o passageiro ainda não sente grandes benefícios, porque efetivamente a integração ainda está a ser feita. A integração está a ser feita, cada vez mais nós temos, quer na área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto, quer no resto do país, autoridades que estão a trabalhar com a base tecnológica comum e, portanto, isso vai facilitando agora a construção das restantes peças em cima, que são fundamentais para que o passageiro possa beneficiar desta integração tecnológica. O lançamento dos novos concursos. Aqui, sem dúvida, os elementos de interoperabilidade acho que vão ser uma boa ajuda. E por aí achamos que está cumprida o nosso dever relativamente ao que pretendíamos alcançar aqui nesta componente. Achamos, no entanto, que falta formação. Deixamos aqui esta questão às autoridades de transporte. Será que as autoridades de transporte pensam o mesmo? Nós achamos que era importante ter uma formação em bilhética técnica para não quem faz a implementação do sistema de bilhética, mas para, no fundo, quem gera contratos de transporte ter conhecimentos de base de bilhética. E, portanto, agradecemos feedbacks a este nível que confirmem ou infirmem esta nossa avaliação. Articulação dos operadores com diferentes autoridades de transporte e diferentes sistemas. Eu acho que o grande mérito aqui é a maior centralidade ao tema da bilhética. Há mais espaço para diálogo técnico entre entidades, incluindo entre integradores. Nós já fizemos 2 reuniões anuais com os integradores. Iremos ter uma nova reunião com integradores no final deste ano ou no início de 2026, muito mais provavelmente no início de 2026. Os integradores têm saudado a realização desta reunião e nós gostaríamos de introduzir uma novidade, que achamos sempre que se pode ir melhorando, na reunião deste ano. E, portanto, o que iremos fazer é, nos meses que vão anteceder a nossa reunião com os integradores, vamos solicitar às autoridades de transporte questões que queiram que sejam colocadas nessa reunião aos integradores. E depois essas questões serão apresentadas aos integradores de forma a serem respondidas na reunião e as autoridades de transporte poderem receber essas respostas. É este estreitar de espaços que nós achamos que efetivamente é importante também aqui do projeto. A necessidade de manutenção da contiguidade territorial, e a este nível ainda não se atingiu o pretendido. Não existe esta contiguidade territorial como nós gostaríamos, e portanto a grande questão que nós aqui colocamos e que continuamos a falar com as autoridades de transporte é o que é que falta para as autoridades de transporte terem a confiança para avançar aqui com mais projetos. Há o financiamento, vai havendo documentação técnica, houve algum apoio técnico até há pouco tempo, neste momento está a ser reequacionado a forma como vai ser dado esse apoio técnico para tentar fortalecê-lo e robustecê-lo no futuro. O que é que as autoridades de transporte sentem que lhes falta aqui para efetivamente avançarem com projetos de contiguidade territorial ao nível da bilhética. E, portanto, isto traz-nos um pouco a este balanço. Faustino realmente também falava na TML em fazer o balanço dos últimos anos, também para nós aqui num bilhete também é importante este balanço. Eu acho que nós neste momento temos efetivamente o mesmo destino. A grande questão é se devemos ir por um novo percurso ou não, se devemos otimizar o nosso próprio rumo em termos de um bilhete. E quando nós falamos em otimizar em termos de rumo, o que é que nós pensamos aqui? Pensamos em profissionalizar o apoio técnico às autoridades de transporte. E isso é algo em que nós estamos a trabalhar. Tivemos um modelo é conhecido, havia um consultor que trabalhava com o IMT até aqui, que dava algum apoio. Nós estamos a procurar um apoio agora mais alargado, em termos de ter uma equipa que efetivamente consiga disponibilizar esse apoio ao IMT, para que esse apoio chegue efetivamente às autoridades de transporte. Estamos também a pensar identificar algumas das questões, colocar algumas das questões que já foram aqui levantadas durante esta tarde e que nós próprios temos em termos de bilhética, colocá-las na forma de alguns estudos rápidos que possam ser colocados
para saber, por exemplo, como é que vai ser a evolução de bilhética nos próximos 2 ou 3 anos, ou do ABT nos próximos 2 ou 3 anos, ou de componentes mais específicas que nos permitam dar aqui uma maior base de conhecimento às autoridades de transporte e elas percebam qual a tendência de evolução da bilhética nos próximos anos e em que é que devem, efetivamente, qual é que deve ser o sentido da sua aposta quando começarem a trabalhar na próxima geração de contratos. E o que nós temos, o feedback que nós temos recebido a nível europeu, efetivamente, é que há um momento de transformação muito acentuado relativamente à bilhética. A bilhética clássica vai manter a sua importância, mas na parte, efetivamente, das novas soluções de bilhética, há aqui uma aposta muito forte e que traz novas questões e, portanto, isso interessa ser debatido com as autoridades de transporte e ver a melhor forma de o ser utilizado, porque o feedback que nós temos é que essa transformação depois, quando acontece muito rápida. E, portanto, convém estarmos preparados, efetivamente, para ela, porque a adoção das novas soluções por parte dos utilizadores finais é, efetivamente, muito acelerada. Esta solução está a ser trabalhada pelo IMT, em conjunto com a tutela. Sei que muitos de vocês, obviamente, viram hoje as notícias relativamente ao facto de esta reafirmação de confiança na prioridade de que, efetivamente, o projeto Um Bilhete continua a ser uma prioridade a nível nacional no que diz respeito ao sistema de mobilidade e transportes. Isso não quer dizer que exista uma solução preparada, finalizada, guardada numa gaveta, que vai sair da gaveta e ser aqui apresentada. Significa, sim, que estamos num momento de debater o que é que fizemos até aqui, como eu falei, e neste novo percurso, neste novo rumo, o que é que nós podemos fazer para conseguir transportar os nossos passageiros mais longe, de forma mais confortável, mais simples, mais rapidamente, porque no fundo é isto que nós queremos e com sistemas de bilhética que facilitem efetivamente essa tarefa. E é esse feedback que também agradecemos sempre o que vamos recebendo quer por parte das autoridades de transporte, quer por parte dos integradores, quer por parte dos próprios operadores, e que é fundamental para esta nova fase e para este momento. Contributos que queiram fazer chegar, este é o momento perfeito e ideal para eles estarem em cima da mesa e serem devidamente integrados neste novo percurso que nós esperamos que nos conduza ao mesmo destino. Muito obrigado a todos. É com gosto que agora apresentamos Maurício Locatelli, especialista em tecnologia aplicada à mobilidade, particularmente no setor do estacionamento inteligente e representante da Interparking, líder europeu em soluções de estacionamento urbano. A sua intervenção representa uma oportunidade de explorar como a interoperabilidade entre bilhética e estacionamento pode reinventar o paradigma da mobilidade urbana. Thank you very much. I am honored to be here to actually bring a testimonial about our implementation of our mobility solution and parking solution. My challenge today is actually to bring this testimonial without repeating what was said before, because we heard from Benoit, we heard from do I need to be closer? Okay. So we heard from Benoit, we heard from Paulo, a lot of things. And so you will read between the lines the same messages, but through our testimonial and our journey. As I'm coming from an interparking company, which is a private parking operator, and we're coming from parking, I think it's important that we also
maybe explain how we are different, but how we are very similar. We are present in 9 countries. We are operating in 9 countries. We have 1,000 car parks that we operate, almost 500,000 parking spaces that are being operated. And we are using loyalty cards over, let's say, 1 million P cards and almost 2 million objects that we manage. Of course, we are present in different markets. We are close to transport, close to airports, hospitals, and so on. You will see this on the Interparking website. But more important is actually... I'm so sorry, you need to turn off your headphones. Okay. Is it giving interference? Yeah. Okay, so you can keep. Thank you so much. Sorry. So, in order to explain how we ended up implementing a parking solution, I think we have to go back 20 years back and actually explain how we would implement car park systems locked into vendors that would sell us proprietary solutions where every car park would have a different flavor with different technology, with a lack of interoperability. Each market would introduce new credit card, new integrations. And each subscriber would receive a parking card that would not allow you to go to another car park. So if you would be a client in 2 car parks, you would need 2 technologies. And so Interparking, who was actually at that moment trying to capture the customer, because we didn't want to just open and close barriers, but we wanted to know the customer, to communicate with the customer, to let's say, anticipate the needs of the customer. So we developed this strategy to know the customer. And so we've looked for an interoperable media. Back in the day, it was credit card technology. And we implemented a P card, parking card, across the different parking equipments. And we locked ourselves actually into this technology. You see on the screen how you would insert a magnetic media into a slot. But magnetic encoding was not safe. Blacklists would actually take time to distribute. You know the story. And so we looked at contact technology, contactless technology. We implemented prototypes in MyFair. And in the 2005, 2006 area, we developed a strategy to be actually part of a mobility ecosystem. We did a partnership with Deutsche Bahn in Germany, where we're looking at finding partnerships with mobility actors in the Belgian ecosystem. And so actually we landed with STIP, which is a local Brussels regional authority, and who introduced us to Calypso. And by looking at Calypso, we rapidly implemented a dedicated file in which we were operating permissions, transactions, and so on. And we contributed to actually create the Mobib data model, which is actually used quite exceptionally in Europe, is being used by the 4 transport operators in Belgium. And we are actually the 5th operator that is actually emitting cards and is fully interoperable, because we have a parking partition that it coexists with the transport partition on the Belgian cards. And so we unlocked a lot of features. And so this was actually the reason why the P card became a P card Plus, because it unlocked a lot of features. Like if Mobib was able to unlock functionality for bicycle rentals, we could actually participate in the same endeavor. We did a lot of, let's say, activities in this field. We use remote loading to actually incentivize people by giving them rewards, by loading 10 trips on their cards. We did mailings. We did a lot of activities to actually bring customers together and offer them solutions. One of the latest implementations, the parking API, where fully GDPR compliant, we're able to interrogate the public transport operator and to ask if this card has done a movement in a certain region in order to give him, the client then, a kind of discount.
In the handouts, you see the QR code. It points back to a little funny cartoon about Paul and Annie, which have problems parking or organizing their mobility. And I took a couple of screenshots just to indicate that with a P card linked to a debit credit card, or as a subscriber, you can actually organize your mobility, get your discounts because we know the client. And of course, the fact that we are interoperable with the Mobip data model, of course, these people can also go on to the validators or the vending machines of the transport operator and of course, load whatever they need as a transport title on them. Use the link, go and have a look. It's a quite ancient movie, but it's quite funny to look at. You will also see how the split billing and interaction between the employer, the subscriber, and the final client and the bookkeeper are actually organized for invoices or direct debit. Let's come to the present. We have deployed this technology in 6 countries. In Belgium, it's the Belgian data model, but we have brought this dedicated file also to other countries. And so in Holland, Poland, and so on, we have, of course, Calypso cards that are running. In the meantime, we have also moved our subscribers. Subscribers are people that pay upfront a flat fee for their stay in a car park, but also the pay-as-you-go, the P-card functionality with credit or invoice. But we also do bookings, people that go to the airport and book a 2-day stay. They are also supported on this scheme. And of course, because we have one single brain and we have one, let's say, convergent system, the hierarchical use of the products is actually supported. So on the same title, you could have your employer subscription, you could have a booking, and you could have a pay-as-you-go. The system will know automatically what to use, and of course, when to switch from one product to another. The poles have been extended with QR readers, and license plate recognition cameras in order to allow our customers also to digitalize. Because we recognized back in 2010 that, of course, people no longer wanted to badge their cards at the end of the car park, but they wanted to have a seamless access. So what we implemented was actually kind of ABT, where you still have a card, you still have your security of your card system, but you also have the tokenized part where you have, let's say, access media as tokens that unlock the same wallet. This means that the customer can drive in with a license plate, but drive out with a QR code or use his card to open a door, because all the access media point to the same wallet. In the meantime, we have, of course, put a turbo on what all customers expect from a modern company. Benoit already said it, mobile phone, mobile phone, mobile phone. And so we have a P-card app with its web companion in which the customer can do his self-management, can also digitally activate the card and actually drive with his license plate within minutes. And he can, of course, I mean, there's nothing new there, see transactions, have real-time occupation, see EV charging info, and of course, the web portal also provides fleet manager access, meaning corporate users can actually manage the access to the car parks for their employees. Quite innovative was the fact that we wanted to converge with one technology on all the different products. We were already doing car wash on the P-card, we were already doing parking, we were already doing bicycles. So we added also EV charging, and we forced a lot of suppliers to actually become compatible with Calypso in order to be able to read not only MyFair cards, but also to read Calypso cards. And this is currently implemented in 6 countries, as you can read. So we started with Calypso,
And we are now 20 years later, and we are still with Calypso. So what led us to Calypso and what kept us with Calypso is the fact that we had a robust system. We didn't have one single time where we had to step back and rethink what we did, because the card system and the card technology was actually rock solid. The security, I mean, there's no doubt about it. It was unchallenged until now, and it will remain unchallenged. It was exceptional to have a secure transaction in 300 milliseconds, because our customers were like waving their cards in front of the validator, and it had to be fast, and it needed to do a full analysis of the content of the card in order to find the right contract and whatnot. The offline capability, I already said, we store the transactions, the permissions, the contracts in the card. So this means that even when a network connectivity is out, people don't even realize. They just enter and leave, and we don't see anything as, let's say, side effects. The flexibility, the fact that you're on an open standard where you can move around your data, move around your dedicated files, and you can actually mix and match and implement things on cards, gave us quite a lot of options. Recently, instead of doing our own custom development, because our development started long before Keeple even was a thing, today there's a heavy move into adopting the open source libraries instead of reinventing the wheel. Transaction cost, our subscribers, the transactions, they are just for free because they just happen. Very important, getting the data, knowing the customer, but also not getting fooled, like Paulo said, by the suppliers that will try to trick you into obsolescence and upgrade paths that you don't want. So we are quite special. We adopted the data model for Belgium, but we made our own dedicated file for parking. We manufacture the polls, we process the data, and we do our own development. So important to note, and I think it was quite important, I said convergence, and I didn't say divergence. Still today, although most of the people drive in with our license plate and they don't actually even need a card, we still have 56% of the movements that are done on an RFID card, still today. And so we cannot afford, and we will not abandon Calypso, because there's still a user base that doesn't want to be dependent on a mobile phone or a credit card. They want to let's say, enter and leave the car park with their access media that they choose, that they are not forced to take. In the mobile app, you sign up for the mobile app, you download the app, you activate your credit card and your license plate, you can drive within minutes. In the web portal, there's a button, send me a card. So for people that still want to use additional card-related features, it's optional, they can do it. And you see that adoption of license plate in the CAPEX is, of course, growing and growing. And the QR code is only used as a backup when the card is forgotten, broken, or when people are in front of a door where, of course, you don't have a license plate, but you can actually open the door by presenting the QR code of your mobile application. I'm trying to press the button. So this is not a sales pitch, but I think it's important that you understand that at a certain moment we were fed up with the suppliers, and so we started integrating the card into the existing parking management systems. But eventually, because of UI, UX, control of the environment, we started just building the equipment ourselves. Entrance and exit column, a door reader with a keyboard, a pay station, a validator via an app, a validator via a kind of validator on site, and of course the cameras. And today, if you look on the left, the QR code from the mobile app, the license plate or the card are tokens that unlock the same wallet. All right? I wanted to end here with a question and answers slide.
but I guess you can actually ask your questions or make remarks via LinkedIn or through the association or through the organization here. And this brings me, I think, right in time to a big thank you for you all for listening to me. Thank you very much. Quando vais de carro, chegar ao trabalho não custa nada. €1, €2, €50, €120. Queres melhor? Vai de navegante. Por €40 por mês, poupas tempo, poupas dinheiro e vais para todo o lado na Grande Lisboa. Navegante. Vai mais longe. É com gosto que apresentamos agora Rodrigo Dias. Rodrigo é diretor de mobilidade no World Resources Institute da Cidade do México, com vasta experiência no planeamento e implementação de sistemas de transporte sustentáveis em toda a América Latina. Antigo subsecretário de Planeamento e da Secretaria da Mobilidade da Cidade do México, Rodrigo traz uma perspectiva global sobre os desafios e oportunidades de transformação da mobilidade urbana. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou a morar em Lisboa há 3 semanas. Estou a aprender português, mas ainda o meu nível é muito baixo. Se for convidado próximo ano, prometo que a apresentação vai ser em português, mas agora vai ser em inglês. Próximo ano, português, garanto. So, I'm going to speak about the card of integrated mobility implemented in Mexico City, where I was Undersecretary of Mobility between 2018 and 2023. First, it's necessary to know what I'm talking about when I talk about Mexico City. As you may know, Mexico City is a big city. There live roughly, nobody knows the number, but it's between 20 and 22 million people. However, Mexico City is the core area of the metropolitan area. There, almost 9 million people live there. But the number of trips that take place in Mexico City is roughly 20 million. And in the case of public transport system, there are more than 30 million rides a day in the public transport system. Only in the metro system, there are 5 million trips a day. So it's a good mess, especially if you see the model split. The model split has been pretty stable throughout the time. And summarizing, basically, you have 2/3 of all motorized trips are made by public transport. Mexico City depends on public transport. It's a big issue. However, public transport, as in many Latin American cities, is a mess. Here you can see all the transport modes of the public transport system. It's really complicated to speak about this. It would take hours. But roughly speaking, there are 3 main systems or categories. First of all, modes operated by public companies. There's the metro system, the light rail system, the trolleybus system, which is pretty important in Mexico City, and some buses operated by a public company. There are also systems or subsystems operated by private companies that come with subsidy. And there's a huge number of minibuses, buses, all kinds of buses that are operated by public operators, public individual operators who don't count with subsidies. I'm really sorry to show you this picture, but I think it's the best way to understand how it works. I was the undersecretary that regulated the ministry that regulated these things, and nobody knows the number of these minibuses, but it's a number between 15,000 and 18,000, because the register is not reliable. As I told you, there's a big range of quality.
you can find different qualities in the range from bad to horrible. These minibuses are more than 30 years old, extremely uncomfortable, unsafe, polluting, etc. And these minibuses are operated by private individual operators that receive the fare in coins. And they coexist with these modern trolley buses, fancy, operated by public company, extremely subsidized. You can see the minibuses on the street and these trolley buses in the elevated highway, just for buses. As you can see an example like this in Sao Paulo. This is the elevated trolley. So, as you can see, there are many operators, different situations, different qualities. Until 2018, the first system, fare collection system, was extremely fragmented. There are basically just there were different cards with low technology, extremely low technology, operated by Metro and the BRT system. Systems that have a station. It's pretty important to have a station because there you can charge your card easily. However, there were problems with interoperability, and especially the biggest problem was that there was a 15% of fraud. 15% of fraud of illegal charges meant that the city lost $66 million a year. And the number is not higher because the fare in Mexico is pretty low. But $66 million a year, that's our estimation. Probably it's bigger. There was a huge mafia operating illegal charges because the technology was extremely low. So, in the start of the government, the mayor was the current president, Claudio Sheinbaum. We decided to integrate the whole ecosystem. That was our motto. One city, one system. And the first thing we did was a design. Because every organization, every subsystem had different logos, horrible. So we hired, this is just an anecdote. The designer was Lance Weissman. Lance Weissman is a world-famous designer. And the guy became famous in 1968 because he designed, being very young, he designed the logo of the Olympics in Mexico City. And he designed the original image of the metro system, which was launched in 1969. Well, 50 years later, we hired him again. He was alive, he was working, and he was extremely happy because he loved Mexico. And he said, okay, we have a collection of things. We don't know what's going to happen in the future. Let's create something, a frame. And the frame was this X. And you can put everything there with different colors. And this will unify your image. And in the middle is the logo of the integrated mobility, which is now, 6 years later, part of our image as a city. It's pretty important. Everybody has mentioned this. First, the most important thing, we have to know who our customers are. Let me introduce you to our customers. 47% of population in Mexico City works in informal sector. And 50% don't count with a bank account. It's an economy based on informality. It's based on coins. 60% of population don't have a credit or debit card. And I don't have the number, but these people, I think all of them have a phone, a cell phone, but not all of them have a smartphone. Especially elder people still rely on old phones with buttons. They don't know how to use an app. If you tell them, hey, you have to use an app to pay your fee and your fare, extremely complicated. Many people are still digitally illiterate. And we need to take into account when we design these systems. So, here are our premises. First of all, we needed
an open technology, an open system. The experience with suppliers, with specific suppliers, had been horrible, because you are prisoner of that supplier. And I think Paolo mentioned it, Benoit mentioned it, everybody mentioned it. When you hire a specific company, you are prisoner of that company. And if that company decides to change technology, to change anything, you will pay for it. Second, the city has to control the system. When we choose Calypso, one con was that we needed to hire staff and create capacity building. It was the best investment the city has had, because now Mexico City has experts on ticketing who can negotiate with suppliers. Suppliers always tell you, you don't need to hire anybody. That's their business, because they depend on an imbalance. They don't want people on the public sector to negotiate with them. The system has to be robust, of course, because we don't want to lose $66 million a year. Data has to be public. The data is a gold mine, especially in systems like this, which highly depend on informal sector. You need data to improve the transportation network, to improve operation. There has to be a progressive operation of systems. As I told you, nobody knows the number of microbuses, so we need to go step by step. And again, sometimes you need to coexist with payment with coins. Sometimes it's necessary to have cards and coins at the same time, because if there are only cards, sometimes it's a problem for people. So this is our card. As I told you, we are very proud of it. And Lance Wyman designed this card. I'm really proud. I'm not using this anymore, but it's always in my wallet. This is my card, and this is part of the image of the city. The city had decided not to change it, at least in the near future. And on the back side, there are the logos of all the systems that use this card. This card is not only used in public transport, it's also used in public bike system. It's also used to pay for the bathrooms in some stations, etc. In fact, this card has now 8 logos. The original card used to have 6 logos, because now there's a new train, the regional train, and other services that were incorporated. So it's important to know the card is more than a payment method. For us, it's part of our identity. The card is also democratic. Everybody can have access to this card. You don't need a bank account, you don't need an app, you don't have to be an expert on technology. This is for everybody. That's why we decided that this should be the base of our payment method. And it's open, because we don't want to depend on only one supplier. We also implemented a lab in our office because we wanted to try the card. So, and there was an office with this machine, and we tried this card. Paulo was there many times, I think. And it was good because we trained many people. Now there are many experts in Mexico City, technological experts, on this thing. Here it is. I want to skip this. In 2022, we implemented the external charging network that currently has 29,000 points for charging. However, people still rely more on charging machines or in metro stations. Most of the charging is in metro stations. These cards, these closed-loop cards, can coexist with open-loop cards. Open-loop cards, bank cards, are good complements, can be good partners, but the system cannot be based
on bank cards, again, because it's not democratic. Not, at least in the Mexican reality, half of the population don't have an access to a bank account. So there's this card, but also in Metro and BRT system, you can pay with your bank card, you can pay with smartphones, smartwatches, e-wallets, etc. The number of payments made with smartwatches, all this card is like this, 0.00%. It's just for the image. The system is based on this. Results, well, open technology, the cost has decreased because now our suppliers compete. It's pretty important. The money collected increased because now there's no fraud. Knowledge within the transportation agencies. Now there's staff highly skilled on this thing that didn't exist 6 years ago. In fact, we are exporting these experts to many organizations, public and private. Transparency. It's pretty important that the management of money collected by fair collection be transparent. It's an incredible tool for planning operation, for planning the network. And now we are planning to expand this system to other payments. And we also want to expand it to the neighboring state of Mexico, which is a mess. But again, we want to have a metropolitan card. Finally, it's important, and I don't want to repeat what people said before me. First of all, accessibility. The system has to be for everyone. And everyone, you have to have in your mind the most deprived sectors of your society, the most deprived customers, people who don't have a bank account, people who don't have a smartphone, people who are not familiar with technology. You don't have to give them a problem. You have to give them a solution to make their trips easier. The system has to be flexible. The system should allow the connection between trips, intermodality, special fares for specific people, etc. The cost. Paulo mentioned this. I had meetings with many banks, Visa, Master, etc. And all of them offer you the system for free in the first 2 years. Then the third year, there will be a small fee, but then in the fifth year, and when they decide to change technology, so you have to take the big picture. And the big picture says that having an open technology has been the best business Mexico City has ever made. We're saving money. Information. The city should own the data. The data is property of the city, cannot be sold or given to a private company. It's important that there always be cards, the need for a robust charging area, specifically in peripheral areas where no vending machines, etc. It's important that people should be familiar with technology. This is pretty easy. But again, remember, especially elder people have real problems with technology. Finally, as I mentioned, this is part, at least in our experience, this is part of our image. It's part of our heritage. And I just want to mention one anecdote, one story, real story. As I mentioned, I'm living in Lisbon since 3 weeks ago, because my wife is working with some project in the Mexican embassy in Portugal. He's restoring some tiles. And she's working now in the Museu de Azulejo. And
We lived here for 4 months in 2023, and we got our Navegante card. The first days, we got these cardboard cards, disposable cards, to use the public transport system. And then we got this. And when we got this, my 9-year-old son told me, "Daddy, we are not tourists anymore. Now we are part of the city." And I think he was right. Having this in my wallet made me feel that I'm not a tourist. I feel that this is the beginning of what I hope will be a long relationship with this country and with the city. That's what a card is. It's more than a payment method. It's part of the image, it's part of the experience of living a city. Thank you very much. Aproximamos-nos da reta final desta conferência. Para encerrar, contaremos com um painel com 2 oradores de referência que farão uma reflexão com os principais pontos e matérias aqui hoje abordadas, reforçando as principais ideias a reter sobre o caminho futuro para a bilhética. Rui Lobo, vogal do Conselho de Administração da TML, desempenha um papel central na coordenação de iniciativas metropolitanas de mobilidade, fortemente envolvido na integração do sistema navegante e na operacionalização da Carris Metropolitana. E José Manuel Viegas, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, atualmente presidente do Conselho de Administração da TIS, com uma carreira que inclui liderança no programa MIT Portugal e atuação como secretário-geral no Fórum Internacional de Transportes da OCDE. Então, boas tardes novamente, professor. Boa tarde. Combinámos os dois que seria o professor Viegas a começar e, portanto, força. Muito bem. Eu gostava que nós discutíssemos, pelo menos, disseram que isto funcionava automaticamente, depende dali. Sim. O primeiro tema tem a ver com os suportes da bilhética. O segundo, se quiserem, com a lógica, o tarifário. O terceiro, com aquilo que eu gosto de chamar. Aparentemente, a tecnologia do som não está a funcionar. Tá. Será que o meu microfone não aqui está bom? Não, tá. Não, é que eu estou a ter protestos. Mais ou menos ali. Eu estou a olhar para os meus clientes que me estão a dizer que não. Mais ou menos. O terceiro tem a ver com uma coisa... Aparentemente não. Tiramos estes? Sem alternativa. Neste caso, o analógico parece que funciona. Obrigado. O terceiro é aquilo que eu gosto de chamar a bilhética reversa, por analogia com a logística reversa. E se tivermos tempo, gostava ainda de termos um bocadinho de discussão sobre a não bilhética, se quiserem a gratuidade. Vamos começar com os suportes, não se importam. Oi. Afinal, nem este. Se quiserem uma sala destas, estou habituado a falar sem microfone. Mas as pessoas estão em casa depois não nos ouvem. Em casa ou no trabalho? Sim, no trabalho. Bom, em relação aos suportes, parece claro que temos que absorver duas realidades. Uma que acabou de nos ser apresentada pelo Camilo, que é a questão de que há uma população muito diversa e há pessoas que são menos disponíveis, menos prontas para o uso da tecnologia. E não podemos deixar de os atender. Ou seja, a tecnologia não pode ser fator de exclusão. Por outro lado, temos que tirar partido da tecnologia para reduzir os custos de transação e tornar o uso dos transportes públicos mais cómodo para os seus passageiros e gerador de informação mais fiável a custo mais baixo para quem está a gerir o sistema. E, portanto, eu diria, a palavra base é digital. No caso da área metropolitana de Lisboa, já hoje todos os pagamentos são digitais, exceto meia dúzia de vendas de bilhete a bordo. Mesmo o cartão mais simples já é digital. Mas vamos ter uma evolução. Eu, de propósito, não vou dizer datas. Estamos a falar do futuro sem data bem definida. Parece-me claro que vai aumentar progressivamente o número de pessoas que utilizam o telemóvel, mas começa a ser visível em muitas
em muitos fora de discussão. Eu estive ontem a ler no Financial Times coisas que se diziam nos bastidores da conferência em que a Apple apresentou os últimos modelos, que é, e depois do telemóvel. E aquilo que aparece é que o telemóvel começa a ser considerado como um objeto útil, mas, desculpe, às vezes faltam umas palavras em português, cumbersome, portanto, que não é muito prático de ter sempre na mão. E era bom se pudéssemos fazer estes pagamentos, ou muitas das transações, com objetos que já temos permanentemente no sítio e não temos que ir buscar o telemóvel ao bolso ou à carteira das senhoras. Sim. E onde aparece naturalmente como primeira referência, que já está hoje bastante expandida, o smartwatch. Também se falava de pequenas pulseiras que nem são relógio, mas que têm lá o suporte digital necessário, pulseiras, anéis, coisas desse estilo. E não estava lá, mas eu atrevia-me a dizer, se calhar daqui a uns anos, uns chips debaixo da pele, à maneira do que têm os nossos cães e gatos, mas com outras funcionalidades. E que vão ser atualizações do software, como os Teslas, over the air, um OTA que nos põe o chip atualizado. Não estou convencido que isto seja uma transição fácil, mas estou convencido que ela vai ser quase inevitável para alguns segmentos da população. Porquê? Porque passa a ser ainda mais fácil, ainda mais permanente. E, portanto, a dificuldade que nós temos disto tudo é que vai haver pessoas que ainda vão querer viver sem o smartwatch, sem não sei o quê, pá, pelo menos aquele cartãozinho que era costume, deixem-nos lá manter. O que tem custos para o sistema, porque quer nas estações, quer nos veículos, temos que ter os validadores correspondentes a toda essa, digamos, gerontologia de tecnologias que se vão mantendo. Temos que encontrar maneiras de ter diferentes interfaces com o utilizador, mas que no fundo geram a mesma informação ou informações largamente sobrepostas para que depois o processamento no back-office seja uma coisa fácil. Já existem modelos de biométrica, não é? Portanto, que olham para um conjunto de dados das pessoas, não quer dizer que nós concordemos todos com isso e, portanto, não temos que absolutizar estas soluções, mas já se valida em muitos sítios deste mundo determinadas condições de títulos de transporte, ou seja, um desconto, por exemplo, se aquela pessoa que está a usufruir daquele desconto é, de facto, uma pessoa com um conjunto de características que permita validar esse desconto. Isso já existe e é um sistema que está cada vez mais em evolução. E, portanto, como o professor diz, eu estou muito de acordo, a tendência da bilhética é que haja muita invisibilidade e que seja cada vez mais invisível, mais transparência, não só na perspectiva de que ela tem que ser transparente e confiável e validável por toda a gente, por todos os interlocutores, mas sem dúvida ser algo que facilita o utilizador e que ele se possa deslocar, não é? Portanto, nós hoje fazemos uma compra online sem esforço, não é? E é isso que se pretende na utilização dos transportes públicos. Aliás, não é por acaso que todos os subsistemas que dão suporte a muita tecnologia que nós usamos é utilizado no comércio online e, portanto, é absolutamente fundamental termos esta abordagem, até porque o que estamos a falar hoje em dia já é data, já é big data e, portanto, é muito a reboque dessas matérias que a bilhética do futuro se fará. Já agora, não posso deixar de o dizer, e é assim que o trabalhamos na TML e é esse o caminho que estamos a seguir, com a transformação de toda a nossa bilhética num caminho digital. Dentro em breve, estou ali a olhar para o nosso diretor de IT, muito em breve o que nós teremos é exatamente isso, é o navegante no telemóvel e as pessoas nem precisarem de carregar o passe. O passe com uma autorização de um débito direto em conta, chega ao dia 26, período de carregamento, e o passe está carregado. Portanto, é só utilizar, neste caso, o telemóvel, se calhar daqui a uns anos um anel ou uma pulseira. A Calypso chegou a ter pulseiras, se bem me recordo, já que há uns anos, para se poder testar e utilizar. E nem há muito tempo falámos isso aqui numa abordagem de branding e de marketing, que muito bem foi falado aqui no contexto da Cidade do México, em podermos começar a caminhar nesse sentido para alguns tipos de utilização que algumas, particularmente os turistas, que pode ser mais fácil terem uma entrada em Portugal, em qualquer vending machine, a utilização de um wearable, de um dispositivo que se utiliza, terem mais facilidade na sua utilização e compra. Ou no dispositivo deles poderem carregar. Claro que sim, claro que sim. Deixem-me só dar um exemplo. Eu estive a semana passada em Vilnius, na Lituânia. E como é meu vício ou hábito, tentei usar o sistema dos transportes públicos. E fui a um determinado monumento e tal, e depois disse à minha mãe, vamos de autocarro daqui até ao hotel, que estamos a mais de 2 km. Já fizemos os quilómetros suficientes a pé hoje, agora vamos de autocarro. E andámos com a maior facilidade. Todos os autocarros em Vilnius têm em todas as portas
um obliterador, que chega-se ali, cartão de crédito, está a andar. Eu depois perguntei à senhora que tinha sido, fui lá fazer uma conferência, tinha uma pessoa que me acompanhava e que mandou lá passear um bocado pela cidade e tal, dizia, como é que eles conferem se eu paguei? Porque eu não tenho nenhum documento. Não tem problema nenhum. Eles têm uma máquina que lê o seu cartão e vai verificar se o seu cartão pagou ou não. Portanto, é na hora. Não tem problema nenhum. Os fiscais trazem essa máquina, portanto, estão, digamos, de alguma maneira, tem quase como se fosse um irmão gêmeo da máquina de cobrança, que é a máquina que verifica se houve ou não houve essa cobrança. Bom, vamos passar ao segundo tópico, que é o do tarifário. E no tarifário, eu acho que há uma coisa que, quer a área metropolitana de Lisboa, quer a maior parte das cidades do mundo, tem sistematicamente quase esquecido. Que são, ou tratado com menos deferência, chamemos-lhe assim. Que são os utilizadores não sistemáticos. Pode ser o turista que cá está há 3 dias, mas pode ser aquela pessoa, ou eu vou dizer, os utilizadores não diários. Pode ser aquela pessoa que 2 dias por semana precisa de andar de carro porque tem que levar os miúdos à escola, isto, aquilo ou aquilo outro, mas nos outros dias gostava de andar de transporte coletivo. E que sente que ter um passe que é de todos os dias não é uma solução à medida. Os passos hoje são suficientemente baratos para que isto já não seja tão grave como era há uns anos. Isso. Mas, apesar de tudo, ponhamos a coisa no estilo de eu só uso uma vez por semana. Se calhar começa a ser um bocadinho caro. Porque o rácio entre o preço médio por viagem feita pela pessoa que anda todos os dias e o preço que é cobrado em cada viagem individual é muito alto. E esta tecnologia digital permitiria, com toda a facilidade, ter uma conta agarrada àquele meio de pagamento. Nem preciso de ficha, não preciso de nada. É a pessoa que usa aquele telemóvel, ou aquele Google Wallet, ou Apple não sei quê, ou aquele cartão de crédito, é um utilizador que nós sabemos que já usou uma vez, 2, 3, 4, 5, etc. E em que seria relativamente fácil, através desta, vou-lhe chamar, proto-identificação, ter esquemas de descontos de quantidade, ou seja, a primeira viagem é 1,65€, as primeiras 5 são esse preço, da 6ª à 10ª é só 1€, depois da 11ª à 20ª é só 60 cêntimos, coisas assim. Ou fazer como se faz em Londres, que é ter um price cap. E eu acho que podem ser as duas, que é isto, mas na soma do mês nunca pagará mais do que o valor do passe. E isto é das coisas que acho que particularmente para uma cidade capital, que tem muitas pessoas, além dos turistas estrangeiros, tem muitos nacionais que cá vêm regularmente, pode ser um incentivo forte a que essas pessoas usem o transporte público. Com depois todos os outros apoios de qualidade, de informação, etc. Mas do ponto de vista, se quiserem assim, a bilhética deve ser um instrumento que de maneira nenhuma deve servir como obstáculo à utilização. Não é o principal instrumento de atração, esse tem que ser o serviço, mas não deve ter nenhum elemento de dissuasão. Sim, o processo tem que ser seamless, tem que ser... Seamless e não ser visto como injustamente caro, mesmo dentro do nível do barato. Claro. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que é pessoalmente, importante. nós estamos muito de acordo, estava aqui a falar em nome pessoal, mas na estratégia também estamos muito de acordo, até numa perspectiva, enfim, há um aspecto central que muitas vezes está escondido de muito do público, que é a resiliência financeira de todo este sistema, que está tabelado para uma determinada receita que não deve ser posta em causa por questões tarifárias, não é? Estamos sempre a falar de muito dinheiro, de muito investimento e, portanto, a redução tarifária que por otimização, ou seja, sendo ela justa para o consumidor, pode depois ser perniciosa do ponto de vista do modelo. E temos que ver qual é o ponto de equilíbrio. Cuidado, mas eu aqui estou a pensar em receita adicional, porque são pessoas que hoje usam pouco. Já lá vou. Portanto, de acordo, mas independentemente disso, é um movimento que, aliás, quando a área metropolitana de Lisboa decidiu implementar o navegante, isso foi matéria tida em conta, ou seja, a redução de receita induzida pelo tarifário ocasional, que passava a ser gerada porque essas pessoas migravam para um tarifário mensal significativamente mais baixo. E isso aconteceu. Agora, tendo nós agora estabilizado,
talvez tenhamos que olhar para o mercado e segmentar diferentes tipos de utilização. Para nós, enfim, é uma das matérias e ainda está por concretizar, não sei se me estão a ouvir ou se estão a ouvir com cortes, estão? É que achamos que para o público ocasional eminentemente turístico, falta na área metropolitana de Lisboa, ou temos necessidade de implementar um tarifário mais dinâmico que se adapte à dinâmica da visitação da área mais dinâmico, de 1 dia, 3 dias, 5 dias, e que permita que as pessoas possam utilizar os transportes na área metropolitana com esta dinâmica. Esse é um aspecto que está perfeitamente identificado e estamos a trabalhar com as diferentes entidades, porque na matéria da bilhética ocasional, a área metropolitana de Lisboa não tem uma descendente. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas concordando com o professor. Depois há um outro aspecto que nós estamos a... Bem-vindo ao clube. Mantenho? Bem-vindo ao clube. Há uma matéria que estamos a trabalhar e que é, meio que a brincar, digo que é novo dinheiro, que é a entrada do dinheiro do setor empresarial. O setor empresarial induz muitas viagens, não é uma crítica, é um facto. Induz muito constrangimento de trânsito na área metropolitana de Lisboa, sem que pague por esse constrangimento que induz. E depois também induz muito do transporte ocasional, o clássico. Se nós formos ver a média de viagens das pessoas que têm um passe mensal, ela não é a média de 2 viagens por dia. Porquê? É uma situação normal que as pessoas, quando recebem o vencimento ao fim do mês, conseguem vir de carro aquela semana, talvez a segunda semana. Quando começamos a chegar mais para o fim do mês, já vamos de transportes. E, portanto, induzimos... Isso ainda existe? Existe, claro. A média de viagens demonstra isso. As pessoas continuam a carregar algumas viagens para vir para Lisboa ou para se deslocarem, quando, na determinada altura do mês, o dinheiro já não chega. Mas esses não são os do passe mensal, esses são outros. Mas que conseguimos procurar aferir a partir da utilização do passe mensal. E temos que trazer as empresas para o sistema, porque as empresas, e no caso concreto nós temos um produto que é o Navegante Empresas, com uma elevadíssima taxa de crescimento. Esperamos agora no mês de setembro ter mais de 12 mil pessoas na área metropolitana de Lisboa, cujo passe mensal é carregado pelas entidades patronais. A TIS também. A TIS também. Um bom exemplo. E, portanto, concordando isto, e que devemos fazer esse caminho da simplificação e através de um account-based ticketing, ou seja, de uma conta da mobilidade, e neste caso apenas e só dos transportes para já, que permita fazer esse cap, ou fazer esse caminho, mas há outros caminhos complementares que... Mas deixe-me reagir um bocadinho à história claro, do bilhete turístico, ou do passe turístico de 3 dias, de 5 dias, etc. Já apanhei isso em muitas cidades. Os preços, normalmente, são exageradíssimos, porque partem do princípio que eu passo o meu dia de turista a andar de transporte público de um lado ou para o outro. São valores, sério, quer dizer, são valores do tipo 6 viagens por dia por pessoa. Eu, quando sou turista, não faço 6 viagens, quer dizer, alguns fazem, mas não é esse o padrão médio. É mais simples fazer isso baseado no cartão de crédito, no smartphone, fazer um pay as you go. Tão simples quanto isto. E no fim, isso aparece-lhe na conta, tal como eu, quando ando na autoestrada com a Via Verde, no fim do mês, pago a conta. Acabou. Sim. Portanto, se tivermos um pay as you go virado para os turistas, com comunicação para isso, parece, pessoalmente, acho que eu sentir-me como turista mais bem tratado. Se disser, vem aqui, tem aqui, e se fizer mais viagens, isto começa a ter uma redução de preço, etc, etc. Portanto, por aí, acho que estaríamos melhor. Podemos passar agora à bilhética reversa. Isso. Pronto. É uma coisa que o Bruno já falou, e que eu aqui há uns 2 ou 3 anos também escrevi um artigo no jornal sobre isso, e que na altura foi muito criticado, mas que eu acho que é fundamental. E que tem a ver com a indenização por mau serviço. O transporte público tem hoje uma reputação fraquinha. É assim. O Rui acabou de dizer, as pessoas quando têm dinheiro ainda na carteira ainda vêm de carro. É sinal que sentem que o serviço do transporte público é quando eu já não aguento pagar os custos do outro. E precisamos de estímulos, quer de imagem, quer contratuais, para que o serviço prestado pelos operadores seja melhor, mas precisamos de ter instrumentos de marketing que transmitam às pessoas: nós temos um serviço em cuja qualidade acreditamos. E acreditamos tanto que o indenizamos se dermos um serviço para além de determinado nível de tolerância. Deixem-me dar-vos um exemplo do que aconteceu quando em Espanha foi lançado o AVE entre Madrid e Sevilha.
tempo de viagem era 2 horas. Salvo erro, acho que era 2 horas. Eu, na altura, falei com um amigo que trabalhava na Renfe e dizia-lhe, e eles diziam, garantimos a pontualidade. E se nos atrasarmos mais de 5 minutos, devolvemos-lhe 50% do bilhete. E se nos atrasarmos mais de meia hora, devolvemos-lhe o bilhete todo. E puseram depois, vejam bem, nas autoestradas a caminho do aeroporto, propaganda a dizer com Ave Madrid e Sevilha 2 horas e são se atrasar mais de 5 minutos. E esta Ibéria, como provocação. Eu depois falei com esse meu amigo, como é que vocês conseguem garantir uma pontualidade de 5 minutos? Ele disse, tem aqui um pequeno truque. É que o tempo de viagem técnico não era às 2 horas. Era 2 horas menos 11 minutos. E, portanto, o que nós percebemos foi que, do ponto de vista da comunicação, dizer 1 hora e 49, para as pessoas são 2 horas. Ou era abaixo de 1 hora e 45, ou é 2 horas. E, portanto, temos o horário com 2 horas e o maquinista do comboio sabe que tem ali pontos onde pode acelerar ou abrandar de modo a cumprir. Ele não vai cumprir a 1 hora e 49, ele vai cumprir as 2 horas. Mas sabe que tem folga suficiente. Se tiver um atraso no início, tem sítios onde pode acelerar. Obviamente, a maior parte dos cidadãos não sabe disto. Sabe é que são 2 horas e aquilo não falha. Obviamente, nós, a nível dos transportes urbanos, não podemos ter esta precisão. Se a gente chegar com 5 minutos de atraso, tomba. Pronto, não pode ser assim. Mas, apesar de tudo, hoje em dia, com a informação que existe sobre o andamento real das carreiras às várias horas do dia, é possível ter horários cumpríveis e ter este tipo de garantias, que é, se nós, por exemplo, se o intervalo entre passagens for supostamente 10 minutos e tivermos um atraso entre 2 autocarros superior a 15, devolvemos-lhe integralmente o preço dessa viagem. Coisas assim deste estilo. E dizer às pessoas, veja que fazemos isto porque acreditamos que somos capazes de fazer. Obviamente isto implica cuidado no planeamento dos horários e dos serviços. Implica outra coisa fundamental. É que estas medidas, os indicadores de desempenho que são transmitidos ao cidadão, têm que estar refletidos nos contratos com os operadores. Porque, no limite, quem paga pelo mau serviço tem que ser o operador e o que a autoridade deixa de pagar ao operador é aquilo que vai entregar ao cidadão. Eu estou convencido que isto seria uma medida com um impacto tremendo, se quiserem chamar assim, para usar uma palavra em inglês, no goodwill dos transportes públicos, junto da população, dizer, estes tipos estão a levar isto a sério. Estamos a fazer isto a sério. Porque aquilo que passa hoje é, nós estamos a fazer o melhor possível. Sim. Que é um bocadinho diferente. Nós, no contexto da carris metropolitana, nem a propósito, e, portanto, como o Faustino aqui falou, nós, por dia, vamos ter agora, a partir de amanhã, são 21.300 serviços por dia, entre as 4 da manhã e as 3h59. Portanto, são mesmo muitos serviços. E o indicador de junho, que foi o mês mais pressionado de todo o ano até agora, em que tivemos dias de 730 mil pessoas por dia, portanto, passageiros transportados, o dia mais pressionado do ano, o mês mais pressionado do ano, média na casa dos 715 por dia, portanto, um pico de 730 e uma média de 715 por dia, em que, grosso modo, 80% dos nossos serviços são feitos sem atrasos ou adiantamentos significativos. Por causa dos 2 minutos, portanto, algo desprezível do ponto de vista daquilo que é o relógio, entrar, sair. O problema que temos, e o professor conhece, é, de facto, o funcionamento da área metropolitana de Lisboa do ponto de vista do trânsito. E, portanto, para conseguirmos implementar essa matéria, que era, de facto, sem dúvida, bastante... conferia ou tornava tangível a fiabilidade do serviço, ou quando ela não existe, o passageiro é compensado, era muito bom, mas há, de facto, um conjunto de variáveis para controlar e para dirimir muito grandes. Pode ser que as matérias de transporte em sítio próprio e outras que necessariamente têm que evoluir no contexto da área metropolitana permitam fazer essa evolução. Mas tentaram já fazer os horários tendo em conta essas... Hoje em dia, a nossa realidade de horários é toda feita com base na experiência, as nossas operações, toda ela é mapeada com base nas operações
que existem ou que existiram nos últimos meses. E, portanto, todo o controle e toda a monitorização que é feita faz com que, nos momentos a seguir, se ajustem horários. Dou-vos um exemplo. Amanhã, só na nossa área 1, eu decorei o número, porque o número é bastante significativo. Nossa área 1 é a operação que acontece ali em Sintra, Amadora, em Oeiras e em Cascais, do ponto de vista intermunicipal. Amanhã, as alterações face a junho são cerca de 1.750 alterações de horário, exatamente para conseguir encontrar esse ajustamento e fiabilidade. O que é que acontece? Amanhã teremos certamente um comportamento da nossa sociedade, escolas que mudam os horários, professores que ainda não foram colocados e por isso os meninos saem mais cedo da escola, enfim, toda a nossa dinâmica de sociedade que não é tão bem planeada quanto os transportes, que nos vai obrigar, se calhar, a fazer para o mês seguinte mais 200 alterações. E, portanto, é um processo que está sempre em contínuo de atualização. Claro, algum dia vamos conseguir melhorar esta performance e nós, ainda agora estamos a abrir essa discussão com os nossos prestadores de serviço, estamos a balizar ainda mais aquilo que são as tolerâncias de adiantamentos e ou atrasos à chegada e à partida, porque os efeitos intermédios que o trânsito, como temos em algumas vias, como por exemplo o IC19, o verão, enfim, certamente os moradores da zona conhecem isto melhor que eu, mas das reuniões que temos tido, isso tem sido evidente. O verão foi praticamente, do ponto de vista do trânsito na margem norte, bastante complexo neste eixo da linha de Sintra, com o IC19, segundo consta, sistematicamente preenchido e, portanto, com dificuldade em cumprir níveis de serviço. E, portanto, é também para aqui que temos de olhar como um todo. Não me estou a queixar, mas temos que fazer um esforço. Sim, sim. No sítio próprio, se calhar podemos evoluir nesse sentido. Estas conversas só valem a pena quando são provocatórias. E, portanto, o meu papel aqui é o agent provocateur. Senão não tinham piada nenhuma. Pronto, eu sou aqui o agent provocateur. Se conseguem fazer dos serviços todos essa parte tão significativa que cumpre, porquê é que não dizem que temos serviços brancos, rosas e vermelhos? E nos brancos damos a garantia, nos rosas damos a garantia com uma tolerânciazinha maior, e nos vermelhos ainda não conseguimos dar garantia. Mas introduzir este princípio e dizer que temos, por exemplo, 70% da rede em que podemos tomar um compromisso firme de que não nos atrasamos mais do que 5 minutos. De acordo. Nós fazemos isso indiretamente. Não catalogamos dessa forma, mas se os nossos utilizadores e os não utilizadores curiosos forem ao nosso site, no nosso site está lá o nível de serviço que em cada linha é feito todos os dias a evolução dos últimos 15, do nível de serviço dos últimos 15 dias. Mas o que eu estou a dizer é passar disso sim. para este nível de nestas nós atravessamos-nos e reindemnizamos se falharmos. Qual é o tema, professor? Que é preciso termos em conta até nos eventuais... na interpretação menos boa que pode ser dada às pessoas, é que, segundo consta, e aquilo que temos verificado, é que mesmo nessas linhas há muita variabilidade do trânsito todos os dias. O trânsito que há à segunda não há à terça, o que há à terça não há à quarta, e o das 8 da manhã é diferente à segunda do que é diferente. Enfim, não estou a desculpar, estou só a tentar balizar aquilo que podem ser expectativas que geramos junto dos consumidores e que depois pode ser difícil nós cumprir. Deixa-me agora ser mais provocador. Você acredita, a vida de todos nós é estocástica. Acredita que num consultor que tem que cumprir prazos para fazer estudos para os seus clientes também há dores de cabeça imprevisíveis? Claro. Epá, e alguém que torceu o pé e outra coisa qualquer, e a gente tem que se virar. Claro que sim. E se eu for dizer ao cliente, você imagina lá, o nosso principal técnico disse, torceu o pé, e diz, desculpa lá, está no contrato, tem que fazer. Não é? Pronto. Eu acho que se estatisticamente é assim, eu não estou a dizer, vamos pôr a coisa clara, isto depois tem que ser parametrizado, eu não estou a dizer que ao primeiro atraso tem que indemnizar. Agora, suponham que se chegue à conclusão que nos últimos 30 dias a carreira tal teve 12 situações de atraso superior a 10 minutos, isso é considerado mau desempenho. Vamos indenizar e sabemos quais são os números de cartão, seja do cartão navegante, seja do cartão de crédito, sabemos quem é que foi o utilizador, quantos dias desses 12 e podemos fazer essa indenização. Ou seja, não é a primeira que falha. Agora, quando, por exemplo, 12 dias em 30 falhou, acho que estamos todos de acordo que é falhanço a mais. Sim. Quando essa é uma responsabilidade dos operadores da região metropolitana, não tenho dúvidas, e nas outras autoridades que tenham as mesmas métricas, têm que penalizar, têm que, no contexto do contrato, penalizar, neste caso concreto. Pronto, eu sugeri que fossem pensando nisto de forma, como é que eu ia dizer,
diferenciada consoante o nível de aleatoriedade das várias carreiras. E há carreiras onde, se calhar, é porque eu acredito firmemente, como disse, que isto pode ser, do ponto de vista do marketing, do branding, do transporte público, um instrumento fortíssimo. E se disser, estamos a lutar e a trabalhar com as autarquias para melhorar as condições do trânsito em todas as vias. Mas naquelas onde elas já são boas, do nosso lado, nós atravessamos. Portanto, eu acho que era uma coisa que valia a pena pensar um bocadinho. Registado. Pronto. Vamos agora à não bilhética, que é um tema politicamente sempre muito quente. Eu acho que todos nós percebemos que ter o mesmo serviço à borla, em vez de pagar, é uma coisa que todos nós gostamos. O busilis nesta frase é mesmo o mesmo serviço. E temos que perceber que o dinheiro não é infinito. E que a receita de que se abdica se ninguém pagar coisa nenhuma são recursos que não vão estar disponíveis para investir. E quando a gente não investe, passado algum tempo, o serviço é pior. Para mim é tão simples quanto isto. Repare, eu sou muito crítico de muitas das coisas da sociedade portuguesa, mas talvez aquela que sou mais crítico é a percentagem dos nossos recursos que atualmente consumimos com despesa corrente e a pouca percentagem que sobra para despesa de investimento. Portugal é o campeão europeu da percentagem de investimento público feita com fundos comunitários. Passa de 85%. O próximo vem abaixo dos 70% e a média é abaixo dos 50%. Na prática, Portugal, politicamente, ao longo de vários governos, foi tomando a decisão que praticamente todo o governo é para pagar a despesa corrente. Aqui estamos a fazer a mesma coisa. Quer dizer, vamos dar aqui mais um jeitinho às pessoas e ninguém paga nada. Esse dinheiro não vai estar disponível para investimento. E temos que ter a noção de que já falta dinheiro para investimento, quanto mais ainda lhe tirarmos mais esse. Eu sou o primeiro defensor, e desde há muitos anos, e há muitas pessoas aqui na sala que me conhecem, a começar pelo Faustino, que trabalhámos nisto, eu sou muito defensor de que o preço não pode ser instrumento de exclusão no acesso aos destinos que nós queremos e, portanto, ao transporte. O meu entendimento é que, particularmente para as pessoas mais idosas, que só pagam 20 euros por mês, esse valor já não é fator de exclusão. Quando muito não pagar isso quer dizer que eu vou ter mais raspadinhas. Não é por causa disso que a pessoa deixa de andar. E, portanto, mas somado nestas largas centenas de milhares de passes que vocês vendem, esse dinheiro é significativo. E, portanto, parece-me que é uma discussão que é demagógica. Dizer, precisamos disto para tornar tudo à borla para toda a gente. Eu até mais acho do que isso, vou ser um bocadinho mais atrevido. Que é, seria relativamente simples, hoje em dia, dizer, este sénior que está aqui a falar consigo, que tem transporte à borla, não precisava ter transporte à borla. Não preciso. Mas tenho. Não era porque sou utilizador muito frequente de transporte, não era por causa disso que eu deixaria de usar. Ou seja, vamos tentar ser justos, não só no sentido de dar as borlas a quem precisa, mas também no sentido de não dar borlas a quem não precisa. Estão a ver? Mas o ponto fundamental que eu queria pôr era chamar a atenção que, se tudo fosse à borla, esta sessão era irrelevante, porque não havia bilhética. Não é? Isto não existia. Quando muito tínhamos contadores de passageiros, aqueles patins automáticos, ou não, com os patins, mas não havia bilhética. O que eu estou a dizer é, a não bilhética, para mim, é uma evolução perigosíssima pelo risco que contém de degradação da qualidade de serviço. E o exemplo do Luxemburgo não conta, porque vão ver o PIB per capita do Luxemburgo e percebem do que é que estamos a falar. E de onde é que ele vem, que é todo o setor financeiro, etc. Portanto, acho que temos que lutar para ter uma bilhética que não seja fator de dissuasão, que seja um fator promotor da qualidade e, através da parte da tal bilhética reversa, esse pode ser um instrumento fortíssimo para pressão sobre os operadores e atração de passageiros, mas a borla para toda a gente acho que é uma evolução muito negativa. Sim, muito essa é uma visão mais política, com certeza. Sim, exato, é uma visão política, podemos concordar, discordar, com argumentos nas duas frentes, só procurando ser, nessa matéria factual, com os números que nós temos e, enfim, se quiserem, numa outra perspectiva, que é o dinheiro vem sempre de algum lado, não é? E, portanto, ou vem por via dos impostos, ou vem por via daquilo que as pessoas pagam numa bilhética e naquilo que é a receita própria.
Ou da ou da dívida, enfim. O que nós temos é um aumento significativo da massa crítica, comprovadamente, ou seja, as gratuitidades, particularmente dos jovens, nos últimos 2 anos e meio, não é? Porque a gratuitidade, se não me falha a memória, é de janeiro de 2024, e, portanto, já temos cerca de 2 anos e meio, e o crescimento de procura na nossa operação, já nem estou a dizer carregamento de passos, a procura é o aumento é bastante significativo, o aumento do número de passos carregados é bastante significativo, mas o reflexo depois na operação e o reflexo que esse dinheiro, pondo dessa forma, da operação, depois sai para investimento do lado dos operadores, ou seja, em parte percebo o que o professor diz, mas depois há um outro ângulo que é parte daquela verba é canalizada para investimento em frota, não é? Portanto, esse dinheiro tem alguma reprodutividade. É certo que podia ter a mesma reprodutividade se o dinheiro, em vez de vir do Orçamento de Estado, viesse dos utilizadores, poderia ser em montantes diferentes, não é? Lá está, depois essa conta ter-se que fazer, mas o aumento na Carris Metropolitana é bastante significativo da população estudante que passou a usar a Carris Metropolitana e que não usava, muito provavelmente por causa da gratuitidade. Não apenas dos estudantes, eu estou-me a referir aos estudantes, mas hoje a gratuitidade não é apenas para os estudantes. É para todos aqueles que têm até aos 24, até ao último mês dos 23 anos. E, portanto, é uma massa de gente muito grande e que induz um aumento de procura significativo na Carris Metropolitana e que melhora os nossos rácios de produtividade. Ou seja, os nossos passageiros quilómetros também aumentam. Enfim, é uma lapalice. Nós aumentamos a oferta, mas também aumenta a produtividade da operação e, portanto, a massa crítica que está disponível para usar o transporte público também aumenta. Enfim, mas percebo o ponto e... No essencial é assim, se o dinheiro fosse infinito, esse argumento era imbatível. A questão é, e haverá sempre, não havendo esse recurso, haverá sempre dinheiro do Orçamento do Estado para fazer a alimentação ou não. E custa-me a crer que se possa dizer, há sempre. Pronto. Portanto, há um risco que me parece ser desnecessário e, vamos ver, se disséssemos assim, olha, esses jovens, em vez de ser à borda, também tinham 50% de desconto. Os 20 euros por mês. Se calhar, nenhum pai vai dizer ao filho, não paga os 20 euros. Pois, talvez, sim. Percebem? Quer dizer, eu acho que o grátis é sempre politicamente uma coisa muito difícil. Porque qualquer aumento a partir de 0 é infinito por cento. O 0 é um buraco negro. Para sair dali é sempre politicamente muito difícil. Enquanto passar de 20 para 22 é um aumento de 10%, passar de 0 para 1 é um aumento enorme. Pronto. Está dito. Eu não queria deixar uma coisa de bilhética, acho que não podia deixar de falar do que eu acho que é o perigo da não bilhética. E pronto, se calhar cumprimos o nosso tempo. Sim, acho que sim. Muito obrigado por esta conversa, foi um gosto. Muito obrigado a quem assistiu e este pequeno atraso. E até à próxima. We now kindly invite all the speakers of this conference to come up on stage and capture this moment with a group photograph and to receive a small symbolic token of appreciation from TML. A Transportes Metropolitanos de Lisboa, no âmbito desta conferência, associou-se à Rewilding Portugal, através de uma oferta simbólica de azeites aos oradores convidados. Este gesto enquadra-se na estratégia de responsabilidade social e ambiental da TML, reforçando o compromisso com a mobilidade sustentável e com causas de biodiversidade, conservação de natureza e valorização do património natural e social, apoiando uma organização que tem desempenhado um papel fundamental na regeneração ecológica e na recuperação de territórios afetados por incêndios. As part of the ticketing conference, the Transportes Metropolitanos de Lisboa partnered with Rewilding Portugal by offering symbolic gifts of olive oil to guest speakers. This initiative reflects TML's social and environmental responsibility strategy, reinforcing its commitment to sustainable mobility and to causes related to biodiversity, nature conservation, and the preservation of natural and social heritage, while supporting an organization that plays a key role in ecological regeneration and in restoring territories affected by wildfires.
Foi com enorme satisfação que a Transportes Metropolitanos de Lisboa acolheu esta conferência e recebeu a todos os que diariamente trabalham para melhorar a mobilidade em Portugal. It was a great pleasure that TML hosted this conference and welcomed all those who work every day to improve mobility in Portugal.